హలో ఇక్కడ మాట్లాడదామని హలో 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 గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మేడం yeah madam, just a few seconds we will start the webinar, right? Okay, right, okay, thank you. నేను ఇందులో బ్రాంచ్ ఏది తయారు పిలుస్తాను. Good afternoon, everyone. At the outset, a warm good afternoon to all and welcome to our webinar on challenges in women startups in India. My name is DVK Lakshmi and I am working as a lecturer and in charge of the Department of Economics. I am delighted and extended a warm welcome to you for this national webinar, which is being supported by Dr. N.B. Gupta, Commissioner of College of Education, Dr. C.H. Krishna, Joint Director, Commissioner of College of Education, AP, and Dr. Shobha Rani, Regional Joint Director of College Education, Zone 2. It's a pleasure to have you all here today as to discuss one of the most important and quickly developing subjects of the day. Distinguished faculty, scholars, researchers, and my dear students, we have esteemed experts joining us who will share their valuable knowledge and perspectives on this issue. This will provide a novel, thoughtful session and encourage you all to engage with our speakers by asking your queries. Without further delay, let's get started. Please join me in welcoming our intellectual resource persons of today's webinar, Dr. K.K. Tahira, Assistant Professor in Economics, Arignar Anna Government Arts and Science College, Karaikal, and Dr. K. Yamuna, Lecturer in Economics, ASD Government Degree College, Autonomous, Kakinada. Now, I request Mrs. B. Chantamma, my colleague, to introduce the principal, Dr. P. Raghav Kumari, to give the opening remarks of the national webinar. Thank you all.
Good afternoon, everyone, and welcome to our national webinar on challenges in women startup in India. My name is B. Chantamma, and I am working as a lecturer in economics. Let me take the opportunity of introducing our dynamic principal, Dr. P. Raghukumar, who is our strength, guiding spirit, and a woman of strategic vision and true leader. I feel it is my responsibility to thank her for her guidance and support in organizing the national webinar by the Department of Economics. Now I request Dr. P. Raghukumar Madam to give the opening remarks of the national webinar. Welcome. Now I request Dr. Raghu Kumari Madam, Principal of the college, to give her opening remarks. Thank you. Thank you, Madam. Distinguished speakers, Dr. Tahira KK, Assistant Professor in Economics, Arignar Anna Arts and Science College, Karaikal, Union Territory of Puducherry, and Dr. K. Yamuna, Lecturer in Economics, ASD Government Women's College, Kakinada, participants, faculty, and dear students. Good afternoon and a warm welcome to you all. At the outset, I would like to thank our Honorable Director of Collegiate Education, Dr. Narayan Bharat Gupta Garu, IAS and CCE authorities, for permitting us to organize this national webinar. I appreciate the Department of Economics for taking the initiative to conduct this webinar. I feel privileged to give a brief history of our college on this occasion. Srimati Kandipuri Rajalakshmi Government Degree College, Women, Rajamahendravaram, one of the most prominent reputed college, leading center of excellence, was established on 2nd September 1968 in the name and memory of Srimati Kandipuri Rajalakshmi, the ideal wife of a great social reformer of South India and a philanthropist, Rao Bahadur Kandipuri Vireslingam Pantul Garu, to empower the girl students with quality education, values, and culture. The college was under the control of the government of Andhra Pradesh from 10th August 2022 and is affiliated with Adikavi Nanaya University. The college has completed 3 cycles of NAC assessment with B+ grade and received ROSA funds 2 crores of rupees for the development of the infrastructure. We are committed to the upliftment and overall development of girls residing in and around East Godavari district with a noble vision and a mission of spreading the light of knowledge. Our vision is to transform young women into integrated, empowered, and holistic women leaders. At present, the college offers 10 major undergraduate programs and 1 postgraduate program in various disciplines on its lush green campus. Coming to today's webinar topic, challenges in women startups in India. Women startups have significant importance in today's economy and the society that create jobs, contributing to economic growth and development. Women entrepreneurs bring unique perspectives and ideas, driving innovation and entrepreneurship. Women startups empower women, promoting financial independence, self-reliance, and confidence. Successful women entrepreneurs serve as role models, inspiring other women to pursue their entrepreneurial dreams. Women startups often focus on community development, addressing social issues, and improving quality of life, challenge traditional roles and stereotypes, promoting gender equality and social change. Successful women entrepreneurs break glass ceilings, paving the way for future generations. Governments have launched initiatives and programs to support women entrepreneurs, providing funding, mentorship, and training. Governments have implemented policy changes such as tax incentives and subsidies to promote women's entrepreneurship. Governments have invested in developing ecosystem that support women entrepreneurs, including incubators, accelerators, and co-working spaces. In summary, women startups have a significant impact on the economy, society, and culture. They promote innovation, entrepreneurship, and social change while challenging traditional roles and stereotypes. It is one side of the coin, but on the other side, women entrepreneurs in India face numerous challenges that hinder their ability to establish and grow successful startups. Some of the key challenges are women-led business often struggle to secure funding due to biases and stereotypes, lack of social and institutional support, including mentorship and networking opportunities. This can make it difficult for them to access resources, build relationships, and gain visibility. Women are often expected to prioritize family responsibilities
over business pursuits. This can lead to feelings of guilt and pressure to conform to a traditional gender role. Women entrepreneurs may face barriers in accessing technology, digital platforms, and online resources, which can hinder their ability to compete in the market. Women entrepreneurs may face safety concerns, particularly when traveling for business or working late hours. Women entrepreneurs often struggle to balance family and business responsibilities, which can lead to burnout and stress. To address these challenges, it's essential to create a supportive ecosystem that provides women entrepreneurs with access to resources, mentorship, and networking opportunities. The Indian government has launched several initiatives such as the Women Entrepreneurship Platform and the Mudra Loan Scheme, etc., to support women entrepreneurs. Before concluding my remarks, I would like to convey my appreciation to today's speaker, Dr. Tahira KK, Assistant Professor in Economics, Rignar Anna Arts and Science College, Karaikal, Union Territory of Puducherry, and Dr. K. Yamuna, Lecturer in Economics, ASD Government Women's College, Kakinada. I hope this webinar will lay the path to encourage the students to start the startups and become entrepreneurs. I once again congratulate the Department of Economics for organizing such a useful seminar. I wish you all the very best. Thank you, Amanda. Thank you, madam, for your opening remarks, which really boosts our energy to conduct in a smooth manner of this national webinar. Thank you, madam. And now it's my pleasure to invite my colleague, Mr. C.V. Ramalakshmi, to introduce today's speaker, Dr. K.K. Tahira, Assistant Professor in Economics, Karaikal, UT of Puducherry. Thank you, madam. Everybody, a warm welcome to our national webinar. My name is Ramalakshmi, lecturer in economics in this college. It's a great privilege and honor to me to introduce Ms. Tahira, Assistant Professor in Economics, Karaikal, Puducherry. Her qualifications are MA, MED, PhD, NET in Economics, NET in Education, and she has 17 years of teaching experience in various colleges. She organized a 2-day national seminar on women entrepreneurship, empowerment through entrepreneurship opportunities, challenges at Arignar Anna Government Arts and Science College, Karaikal, Puducherry on October 26 and 27, 2023. With ICSSR fund 3 lakh rupees. She has received Best Paper Award from IEA Giri Institute of Development Studies for paper on theme of women empowerment and gender inequality from international conference held at GIDS, Giri Institute of Development Studies, Lucknow on December 29, 2023. She acted as a resource person in various seminars. She presented more than 25 papers at various national and international seminar conferences. She published more than 30 papers and written 3 books. She acted as an editor in various journals. She has obtained Academic Achievement Award from International Conference organized by DMA St. John the Baptist University, Africa, and MMSRD Educational Trust, Tamil Nadu. Now I invite Dr. Tahira to present her lecture. Good afternoon. Am I audible? Yes, madam. Clear. Let me share my screen. Respected Chief Patron, Dr. N.D. Gupta, IAS, Special Patron, Dr. C. Krishna, Patron Regional Director, then President of the program, Dr. P. Raghav Kumari, Principal of the SKR Government College for Women, Organizing Secretary, Dr. V.K.S. Lakshmi, Department of Economics, Organizing Committee members, B. Chandama and C.V. Ramalakshmi, and various participants of the program.
Very good afternoon, one and all. Please 1 minute. I am trying to share my screen. Hello, ma'am, please allow me share my screen. Is it not? It's not visible, madam. Please allow. I am Hello? Yeah, ma'am. saying I can't share my screen. Please. Just yeah, ma'am. You are visible now. You can start. But I am sharing my screen, but it is not happening. Something problem with the Zoom. Please, 1 minute, 1 minute. Now screen is visible, ma'am. Hello. Hello, ma'am. Hello. Hello, ma'am. Now screen is visible. Hello, Yes. ma'am. Now screen is visible. Yes. Okay, we can start. Today's topic is, hello, ma'am. Yes. Now screen is to my PPT is visible now, ma'am. Hello. Ma'am, Ma'am, it's not visible. Your today's PPT is topic not is- visible, madam. I think problem with the Zoom.
Here. Now what CMAU? Ma'am, it's not visible, ma'am. PPT is not visible now. Now also. Sorry, ma'am, my Zoom is not Okay, acting. ma'am, it is better. I mean, if you have any chance, without PPT also, you can start the lecture, I think. If you're comfortable. Yeah, ma'am. Actually, I prepared very Ma'am, you can start now. okay. Firstly, I am introducing Right, ma'am. about Ghazal Alaq. Have you heard about Ghazal Alaq? She born in 1988 in Haryana in a middle class family. She completed her graduation in the Punjab and completed diploma course from the abroad. After her marriage with Varun, she was only a trainer in the educational institutions. After the birth of her first son, she searched for toxic-free baby care products. And she realized that Indian market has lacked such products. This led to the finding of the Mama Earth, which produces completely toxin-free. They started company at Honasa in 2016. Later on, her brand expanded into many skincare and cosmetic brands. Now they're investing in different brands. Frequently, she dropped and met a loss, but courageously, she is growing and she won so many awards from the government also on the field of. So her business endeavor is an inspiration for all. Actually, she is the youngest entrepreneur in India. She won more than 10 awards from the central government itself. Then, so many successful women entrepreneurs are in India. That is very inspirational entrepreneurs are, that is Falguni Nayar from the Nykaa. You heard about Nykaa Beauty Company. Then Vandana Luthra, VLCC. Then Kiran Mazumdar Shaw. He was a biocon and she
was also a great entrepreneur in India. Then Indra Nui, then Aditi Gupta, she's the soft, and Indra Nui is from the Johnson & Johnson company, and she won so many awards from the government. Then Aditi Gupta, Menstrupedia, then Alak. Firstly, I introduced about her. First woman entrepreneur in India is the Kalpana Saroj, often called India's first female entrepreneur. Started her journey from the poverty and built a business empire, inspired many people. From facing child marriage and hardship in slums, Kalpana Saroj rose to become a business icon with a net worth of more than $112 million. Then Kiran Mazumdar Shah, also one of the famous entrepreneur in India, and she started a Biocon in the medical field, and she is basically from the Bengal family, and she graduated from the Bangalore, and after that she tried to reach in business. Then one more, Anjali Shivania, she is a managing director of the Mandala Apparels in the Pondicherry. She is also one of the inspirational entrepreneur to the youngest female. Any problem, ma'am? Hello? Any problem you are affecting? Hello, ma'am? No, madam. You can continue. Okay. Because some disturbance I face, I thought any problem. Then firstly, we can check what do you mean by entrepreneur? Actually, we have to identify what is the difference between entrepreneur, entrepreneurship, and start. How the term with entrepreneur. Entrepreneur is a word derived from French, which means undertake. The entrepreneur is completely means a person who undertakes the different activities. Then entrepreneurship. Entrepreneurship means ఓకే దగ్గర చూపించేసాను ఎలాగా now seeing the screen. Madam, hello. Yeah, ma'am. So entrepreneurship means the process of doing business. Process of doing the business means the entrepreneurship. Then the term enterprise means the object. What is the object or outcome we have received through the process of the entrepreneurship? That is the enterprise. Then we can check what is entrepreneurship. Entrepreneurship refers all those activities that are to be carried out by a person to establish, run the business enterprise in accordance with the changing social, political environment. It is considered as a new product that would be enable businessmen to develop new form of the business organization and new business activities. Then relation between entrepreneur and entrepreneurship are the entrepreneur is a person. Entrepreneurship means
process. Then entrepreneur is a organizer. Then entrepreneurship means the organization. Then entrepreneur is the innovator. Entrepreneurship is the innovation. Then entrepreneur is risk. Entrepreneur is the leader and entrepreneurship is the leadership, and these are the major difference between entrepreneur and entrepreneurship. Then what is startup? We heard about so many words related with the startup. Startup is of sorry, again some problems are coming, that is why sorry, very sorry. Then I explained about you the elements of the startup idea. Then we need vision, inspiration, analysis, development, teamwork, business model, funding, innovation are the major elements. Then difference between the startup and a small business. Difference between startup and small business. First, we need innovation. Then small business mainly focus on the traditional solutions only, but the startup mainly concentrating on the innovative idea. Then small business mainly concentrating on the traditional technology, but startup mainly concentrating on the advanced technology. Then business models of the older traditional business are very traditional, and there are various
concentrating upon their products and service tools, but the startup aims to disrupt the existing market by developing unique product or service. Then there is some growth intent. Startup mainly focus on the growth and scaling, and the business are mainly concentrating on the small business are mainly conservative in the approach of development, may not require much investment. Then there are some difference in the funding also. Difference in the funding means the business are mainly concentrating upon to get a fund from friends, relatives, and such like. But the startup have so many schemes and policies to get funded. So that is a major difference between startup and business. Then risk factor also there. The startup is a dynamic. Startup is a dynamic and challenging. Startup is a dynamic and challenging and a business venture that require significant effort, often taken on greater risk, but the small business owners focus on establishment of business are concentrating on their own profit and daily profit and monthly competitive and rapidly evolving industries. Therefore, they must constantly innovate and there are some major organization of production. Then hard work, desire for achievement, then flexibility. Actually, entrepreneurship is not a mysterious gift. Charm or something and happen for personal profit and social gain. Then introduction of new product, technological breakthrough, market and source of supply of input, introduction of newer organizations. There are some evolution for the growth of the startup. That mainly is a startup. Then pre-seed stage, pre-seed stage, pre-seed stage or
Yeah, that's why I'm telling. Okay. Yeah. Okay. You can continue, madam. You can continue without any PPT also. Yeah. The time is going on, Lina. That's fine. Okay. Yeah, ma'am. Okay, you can. You can. It వచ్చింది. Yeah. చేసి- చేసి- కూడా మళ్ళీ మళ్ళీ చేస్తున్నాడు అంటున్నారు. Ma'am, you can continue, ma'am. Hello. Hello, Tahira, ma'am. Hello. Hello. Yeah, Hello, ma'am, am you I can audible? continue, ma'am. You can continue, ma'am. Sorry, Right. sorry, it is for Okay, ma'am. unexpected. Okay. So difference between startup and small business are first factor is innovation. Small business often focus on providing traditional solution or services may not be focused on innovation. Then technology. Startup focus more on compared to small business. Then business model. As a factor of the business model, small company typically has traditional business model. Then sells the product, service, or local market. Its primary goal is to generate steady stream on the revenue. But the startup mainly focus on the to get more unique product or service. As a growth intent factor, startup often focus on rapid growth and scaling. Again, problem. Again, any problem? While small business typically focus on maintaining their current operation. Then difference in funding also. Small business generally rely on the internal funding source such as personal saving loans, credit to small companies.
then lower initial capital, but startup have so many funding resources. Then startup is a dynamic and challenging business venture that requires significant effort, resources, creativity to succeed. They face higher uncertainty and risk as they attempt to validate their business model. Then, as a way of life, startup founders often take on greater risk and invest significant amount of time and energy in their venture, working long hours and sacrificing personal time to ensure success. Small business owners tend to focus established market only. Then, as a part of the profit, startup is newly established company that aims to grow, generating significant revenue growth and capturing substantial portion of the market share in the industry. Then startup typically operate on the most constantly innovative and adapt to remain and highly relevant and competitive. But small business, they often their family owned and operated small group individuals and may have different high growth aspiration than the startup. Actually, the main characteristics for the startup: systematic activity, lawful and purposeful activity, and innovation, organization, and organization of the product, risk taking, and hard worker, desire for high achievement, flexibility. There are some stages for the evolution of the startup. First, pre-seed stage. It is the time to develop minimum viable product and lay the foundation that will turn concept into something real. Then seed stage. In this stage, product takes shape and development of minimum viable product that can be tested by the real customers is sought. If the data backs up feasibility of the idea, who make up the team and product service. Then third stage is the early stage. In the early stage, it aims to improve product-based comments, those who test it. Then fourth, growth stage. In the growth stage, product is now considered validated. It is the time to fast progression in which more staff is hired and significant investment are made. Then fifth, expansion stage. The product is now consolidated in the market and aims to expand borders, whether geographical or regard to market niche. Here it is a fundamental to get more investment and reach agreement with a large company that offer financial backing and infrastructure. The last stage of the evolution of startup is exit stage. This stage refers sale of startup either by transferring the founder's share to other company, going public, and taken over larger company. Then mainly in the rural area, important startup sectors are renewable energy, handicraft and traditional art, e-commerce, edutech and skill development, health tech, fintech, agri-tech, and food processing. Then important challenges of women startup in India are mainly, we know, patriarchal society and gender discrimination. The Indian society is a patriarchal society and women entrepreneurs are facing gender discrimination. According to the Global Gender Gap Report 2024 published by the World Economic Forum, India ranks 129 out of 146 countries. So starting a small business is a challenge in itself, regardless of the gender. Every new startup or business face key challenges like a funding problem, not so viable idea, market penetration,
limited knowledge of customer, as well as competitive, complex, legal and government recruitment of the qualified employees, getting the employees. So patriarchal society is considered women are less credit worthy only. That is a major challenge facing by the women entrepreneurs to start a new one. Then second one is problem of finance. Finance is widely recognized as a lifeblood of any enterprise, regardless of its size. However, female entrepreneurs face financial challenges on two fronts. Firstly, women often lack property in their own name, making it difficult to use collateral for securing funds from external sources. Consequently, their access to external funding is limited. Secondly, banks tend to view women as less creditworthy and may discourage female borrowers operating under assumption that women may exit their business at any time. Then third problem is family obligation. We know Indian women have so many family obligations. Women do have quality of managing time and maintaining proper balance between family and business. But still, there is misconception within the society that unmarried women are far better in handling business problems among the married ones. Women are expected to job that is conducive to their family life, having primary responsibility for children, home, and older dependent family members. Few members can devote all their time and energies to their business. So this is also one of the reasons that investors are gender biased and usually invest less in women-led startups. The next problem is fundraising. Though number of women entrepreneurs is increasing day by day. Firstly, I introduced about major top 6 entrepreneurs and youngest entrepreneurs and first female entrepreneurs. They still have to face problem while fundraising. Investors do not feel confident in giving fund to women entrepreneurs on the ground that women are still considered less confident, less creditworthy, and have low success rate as compared to men. It's just a misconception only. Then fear of failure. It is a part of any business journey. Failure is any part of business journey, not only the startup new one. The being less confident, shy, and highly risk averse. Women in India either do not start a business or shut down in the middle. Therefore, it is required to create awareness among women and encourage them to get outside of their comfort zone, take up their career goal, and be an entrepreneur. Then, lack of education. Women of India have low literacy rate compared to men. As per National Statistical Office data, female literacy stands at 70.3% as compared to male literacy of 84.7 during 2023. But women who are educated, they have either less education or inadequate education because of reasons like their early marriage, poverty, etc. As a result, women entrepreneurs face problems in understanding technological advancement, upcoming production and marketing strategy, funding scheme that would help in growing higher. Then lack of access to technology and resources. In some area, especially rural region, women may lack access to digital technology and training to use it effectively. This can limit their ability to market their products, connect with the customers, and manage their business. Then scarcity of raw material. A predominant challenge faced by women-led enterprise revolves around acute shortage of raw materials and essential input. Women are facing to find out accurate raw materials in the correct time and from where they have collected raw materials and with a cheap rate, and their supply and demand, geopolitical events, weather conditions, change in exchange rate, etc. are affecting the
scarcity of raw materials. Then stiff competition is also another challenge. Women entrepreneurs often lack financial resources to invest significantly in advertisement, canvassing. Consequently, they find themselves in fierce competition with both the organized sector and their male counterparts for marketing their products. This intense competition can unfortunately lead to the eventual dissolution of women-led enterprise. Then limited mobility. Women in India face significant constraints on mobility for various reasons. The societal perception that a single woman seeking accommodation is viewed with suspicion contributes to their limited freedom. The adverse process of launching enterprise, coupled with officials displaying and demeaning attitude towards women, often forces them to abandon idea of starting the business. Then another challenge is lack of motivation and confidence. The women are not getting motivation properly, and most of the the patriarchal society is trying to demotivate women entrepreneurs. Why are you doing this kind of business? Maybe in the near future it will be a failure. Like that, they will make tension among the women entrepreneurs. Then confidence problem as a part of psychological factor of the women. Their confidence is some less when compared to men. But if she proceed with the courage, that is not a problem. But women, because women are doing so many challenges job now. Yesterday we are in the great achievement of Sunita Williams reached in the touched the earth. So women are proceeding with the courageous, with the highly confident she can do because she is highly talented, inborn talented with the women. Then another challenge is lack of risk-bearing ability. Sometimes women are thinking about why am I taking this much risk? If it is failed, what can I do? Like that, they will think. So such mentality is the risk-bearing ability, lack of risk-bearing ability also dropping her from the startup. Then who will support our startup? Union budget 2025, central government allocated rupees 10,000 crore for new funds, that is a scheme, WFS, to support a startup, particularly deep tech startup, and especially 2 crore term loan for 5 lakh first time women and scheduled caste and scheduled tribe entrepreneurs. So the new budget also declared too much fund for startup of the especially women oriented startup. And India government have so many initiatives and schemes for startup in India. The schemes for startup in India, first one, Startup in India initiative. Everyone we will get news from the, if you go to the website www.startup.gov.in. So if you proceed by that way, you can proceed to register any startup scheme. The Startup India initiative introduced in 2016 by Prime Minister. He has emerged a flagship government scheme for startup in India. They are giving tax resumption, cost reduction measures, and 80% rebate for the many materials, and they have so many environmental protection laws, and there are so many women supporting schemes included in the Startup India initiative. Next one, Startup India Seed Fund Scheme, SISFS. It is a financial support to early stage startup in India with a total budget 945 crores. This scheme aimed to assist startup in their market entry, prototype development. It is expected to benefit around 3,600 startup in the country. So they are giving grants up to 20 lakh rupees are provided to startup for development of trials. The primary objective of the scheme is to foster innovation-driven culture and promote startup development in India. And then some criteria for that recognition by DPIIT. DPIIT means the industry internal trade, and it should be scalable, innovative, and tech-based, Indian promoters, and a timely application. Every
individual has to know about. We have to register within the 2 years for the getting fund from the SIS. Then Pradhan Mantri Mudra Yojana, that already explained by the principal in her talk. It was introduced in 2015. They are divided loan categories into Shishu, Kishore, and Tarun. Shishu loans up to 50,000 for business. Then Kishore giving up to 50 lakh, and Tarun also giving 1 crore like that. Then loan eligibility also for Mudra Yojana, micro small enterprise, including vendor, shopkeeper, artisan, service provider. Then loan processing in the correct time. They are giving collateral free loan, and refinancing. Mudra also provides refinancing support to eligible financial institutions. Then next one is Bharatiya Mahila Bank Business Loan Scheme. They are providing loans up to. Okay, there are so many schemes and policies for the Udyogini scheme, Dhanashakti scheme, Sand Kalyani scheme, Mahila Udyam Nidhi scheme, Annapurna scheme, Stand Up India, then Orient Mahila Vikas Yojana scheme, then Adult Community Innovation Center, Startup Village Entrepreneurship Program, Skill India Mission, SKR are the major government schemes. There are some non-government schemes also. Saha Founder, Women Entrepreneur India, Her Money Talk, Cash Suvita, Rug Beneath My Feet. Then some institutional finance also, Commercial Bank providing, CDB providing, NABARD providing, then KVIC, Khadi Movements also providing. Then through Make in India women entrepreneurs achieved so many. Then most of the college students were also started many enterprise through the Make in India program. So not only 30 or 40 schemes for the women entrepreneurs, there are so many policy schemes, non-governmental support, and policies are supporting women entrepreneurs. Then why we need getting tension? We have to forget about our challenges, never stop our learning, trust ourselves, and always give 100% attitude and for our supporting our startup. And all things are possible. Yes, we can. We will do our startup in a successful manner. Always think positive and take care of yourself and know your friends and know your schemes and policies provided by the government and the non-governmental agencies. So never give up the plan. Believe in yourself. If you have any query, please ask. Sorry for I couldn't show my PPT. Yeah, ma'am. Thank you. Thank you, Dr. Tahira, madam, for your a nice explanation about this particular topic on the challenges of women. I will share my PPT to you because I am very okay, madam. Right. Because you have nicely presented your origin of women entrepreneurship and contributions from various social economic perspectives, the government initiatives, and also here some reforms which were given by the government of India towards women entrepreneurship. It's very nice, ma'am. And now it is time for queries. So now 2 students are here to ask some questions. Now you can start. Now I invite student Rani from first BA to ask. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Access to capital and mentorship for women in backward regions, ma'am. What? I couldn't clear. Ma'am, so can you repeat that question? Ma'am, she is asking about how can you improve the access of information and also mentorship towards women startups in backward regions. Actually,
India government is providing so many schemes for the women entrepreneurs, especially from the rural region. If you go to the website of the startupindia.gov.in, you can see so many schemes and policies government providing for especially rural area. In India, I introduced about many entrepreneurs. They are not from the rich background. They are from the middle income and they are from the low income family also. With the support and with the courage, their mentality, confidence only, they proceeded. Okay, madam. Thank you so much. Thank you, madam. So I think this session is completed now. Now, thanks for your explanation about and thanks for participating and speaking about the women startups in India. Thank you very much, madam. Thank you. Okay, once again, I am expressing all gratitude to you Right, and your principal ma'am. Okay. I am Yeah, very ma'am. feeling sad because I couldn't show my PPT. Okay, madam. Right. Thank you It so was much. an Thank you. unexpected one Thank you. only. Yeah, ma'am. Thanks for joining. Thank you. Now it is time for me to introduce the second speaker of this particular session, Dr. K. Yamuna. So myself, DVKS Lakshmi, want to introduce her. Dr. Yamuna, lecturer in economics of ASD Government Degree College, Autonomous, Kakinada. She is a very highly qualified, which reflects her academic excellence. She has over 12 years of experience in teaching, especially in international economics and public finance. She did her research on the impact of MG NREGS in the livelihood pattern of the women. She held the responsibilities as the member of BYS, convener NIRF. Madam attended 18 professional training programs, including MTTP on creative e-content generation organized by CCE. And here recently, and she has completed 8 publications in different journals and backed with 4 books publications also. She completed her Swayam Arpit research course in economics. I feel very blessed to introduce such an academician. And now it is time to invite Dr. K. Yamuna Madam to present her lecture. Good afternoon, Madam. Thank you. Good afternoon. I'm Dr. K. Yamuna. First of all, I would like to thank Commissionerate of College Education, our Director, Sir, N.B. Gupta, Sir, and Dr. C. Krishna Garu, Joint Director, Dr. S. Sobharani Madam, Regional Joint Director of Zone 1 and 2, and Principal of this prestigious college, Dr. P. Raghav Kumari Madam, and organizers of this webinar, DVKS Lakshmi Madam and B. Chantamma Madam, CV Ramalakshmi Madam, and my dear students, welcome. And I would like to call upon on startups in India, and basically women startups, and I would like to introduce you some of the Telugu entrepreneurs also. My entire presentation is based on startups and startup queens, women who turn in their ideas into empires. Let me share my presentation now. I hope it will be okay now. Is it visible? Is my presentation Yes, visible? ma'am. It is visible, madam. Okay. Visible, madam. Okay. You can continue. Okay. Thank you. Okay, ma'am. Thank you so much. In the previous lecture, Dr. Tahira ma'am explained about challenges faced by women entrepreneurs and the opportunities to overcome the challenges and the government initiatives.
Somebody unmuted their mic, please mute. Thank you. In the previous session, Madam explained about government initiatives too, and what are the challenges faced by the women as an entrepreneur, as a startup, when entering into the career. Now, in my lecture, I would like to explain only the entrepreneurs which are success in their career as an entrepreneur, to take them as inspiration for us. Madam explained who is entrepreneur, an individual who, rather than working as an employee, founds and runs a small business, assuming all the risks and rewards of the venture, is entitled as entrepreneur. As an economic students, we all know 4 factors of production: land, labor, capital, and organization. Here, organization and entrepreneur similar. Organization or entrepreneur brings together the other factors of production, who organizes them and takes the risks and rewards. What are the remuneration for the entrepreneur or organization? It could be profit or loss. That means there could be risk and reward also. Entrepreneurship is a process of designing, launching, and running a new business, which is often initially a small business. Women entrepreneurship, when we come to women entrepreneurship, women or group of women who initiate, organize, and run a business enterprise are known as women entrepreneurs. Women in group or a single woman can be known as women entrepreneur. Female entrepreneurs are said to be encompass approximately 1/3 of all entrepreneurs worldwide. When we compare to world entrepreneur data with the Indian entrepreneur data, in India, it is only less than 14% of the women are entrepreneurs among total entrepreneurs. మనం ఒక 100 మెంబర్స్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ తీసుకుంటే ఓన్లీ 14% మాత్రమే విమెన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఉన్నారు. అంటే 1/3 అంటే 33% వరల్డ్ లో మనం చూసుకుంటే కనుక ఫిమేల్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ వచ్చి 33% వరకు ఉన్నారు. కానీ ఇండియాలో టోటల్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ ని మనం తీసుకుంటే ఓన్లీ 14% మాత్రమే ఉమెన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఉన్నారు. Female Entrepreneurs Association, FEA, is one of the largest network of female entrepreneurs in the world, with over 5 lakh women involved globally. It was created with the mission of inspiring and empowering women from around the world. These are the challenges or characteristics of women entrepreneurs. Actually, these are the characteristics of in general for entrepreneurs also. When an entrepreneur should be strong and determined in their commitment, understanding and caring towards their employees, and good at multitasking. Being a woman, we are inbuilt multitaskers, but sometimes we are not known that, but we are good at multitasking. We do our family maintenance and taking care of our families and doing our jobs properly, and we know how to balance our personal and professional life similarly. And team players. Business is not a one-man show, it is a team game. Even though we are entrepreneurs, we have to lead and monitor all the other factors of production. So we have to coordinate with the other factors of production. So we should be like team players. And adaptability. An entrepreneur should be very adaptable for taking the risk and also adopting the technology and innovation which is changing in a global scenario. These are the characteristics of women entrepreneurs. When we come to women entrepreneurship in India, India's startup ecosystem has been consistently growing and developing in last few years. Not only men, but women community is also taking an equal part in making entrepreneurial sectors of India reach their maximum height. People are drawn towards the trend of startups and being their own boss. Women కానీ అలాగే ఎవరైనా
ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ గా ఎదగాలనే యాటిట్యూడ్ ఈ మధ్య కాలంలో మనకు పెరిగిందని గమనించవచ్చు. ఎవరి దగ్గర వర్క్ చేశాకంటే మనం స్టార్ట్అప్ చేసుకుని బీయింగ్ దేర్ ఓన్ బాస్, మనకు మనమే బాస్ గా ఉండాలని విమెన్ అనుకుని మనం ముందుకెళ్తున్నది మనం ఈ మధ్య సినారీలో చూడొచ్చు. సో డియర్ స్టూడెంట్స్, can you identify any one of these photographs? If you can unmute your mic and tell me whom you came to know here. No, nobody know. Okay, I'll tell you. Successful women entrepreneurs. These are the list given and photographs shown are successful women entrepreneurs in India. Already madam shown, but due to technical glitch, madam unable to show these pictures. No, I can. Falguni Nair. Falguni Nair is the first photograph, and second one is Kiran Mazumdar Shah, and third one is Radhika Gai Agarwal, Aditi Gupta. In the photographs order only, I keep the names. Aditi Gupta. When we find my cursor, you can find I'm showing. Of course, later I will explain their success stories too. Suchi Mukherjee, Tage Rita, Tage Rita, Vani Kola, Khushbu Zain, Vandana Luthra, Shahnaz Hussain. These are the successful women. Many more women entrepreneurs are there. I am showing just only 10 members here, and I would like to share their stories too. Falguni Nair, madam told that Falguni Nair is the CEO of Nykaa. She entered into a business field at the age of 49, not at the age of 25 or 30, not at the age of young age. She entered in and they turned as entrepreneur at the age of 49, breaking the stereotypic society that expect women to quit her career after having children. Many of us is doing the same. After stereotypic society, we are in a stereotypic society. In society, after getting married or after having children, many women they're forced to quit their jobs. But she, the successful entrepreneur, entered into an entrepreneur career at the age of 49 by founding Nykaa, which is a cosmetics, multi-branded cosmetic platform. She is a very successful person, and she is Kiran Mazumdar Shah. We have to observe here. She became an entrepreneur in 1978. That means 48 years ago, 47 years ago. 47 years ago, what is the social conditions? Nowadays also, we are not encouraging our students, our children to become an entrepreneur because of there should be some uncertainty, everyday challenging job, and they are always facing problems, and it is not a good profession for women. Women should be like a teacher or some other 9 to 5 jobs they should be. It is the psychology of stereotypic society. But in 1978 only, Kiran Mazumdar Shah become a founder of Biocon Limited in India, which is a biochemical company of Ireland. She is a partner of that. In that period only, she didn't stop her pursuit and became successful entrepreneur that she is today. She was also the recipient of numerous awards such as the Atmar Gold Medal and the prestigious Padma Shri Award. The government of India honored him with Padma Shri. She is Radhika Gai Agarwal. She also, you might be knowing the shopping platform of ShopClues. She is the co-founder of ShopClues. It is founded in the year of 2011
but it is handed over to a Singapore company now, Qton. And currently, she is the founder or CEO of beauty and wellness and home care platform called Kind Life. This platform enables the consumer to buy products from 150 plus curated brands. Next, she is the most important one we all should know. Along with being a co-founder of the comic Menstrupedia, Aditi Gupta is also the another and one of the most successful entrepreneurs in India. We all know there are lots of myth and deception about menstruation and period, and Aditi decided to take some action to rectify it rather than seeing it spread more. It is also kind of unique approach that she took. She, along with her husband, co-founded Menstrupedia in 2012. మీకు అర్థం కావడం కోసం నేను కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను దీన్ని. అంటే మెన్స్ట్రుపీడియా అనేది ఒక కామిక్ బుక్స్ లాంటివి అనమాట. అంటే మెన్స్ట్రుయల్ పీరియడ్ టైంలో వచ్చే చేంజెస్ కానీ, అప్పుడు మనం హెల్త్ హైజీన్ ఎలా ఫాలో అవ్వాలి అనే దాని మీద మన ఇండియన్ రిలీజియస్ సిస్టంలో అవనివ్వండి, వేరే కారణాల వల్ల చాలా మిత్స్ ఉన్నాయి. సో అవి ఇంకా కంటిన్యూ అవ్వకుండా ఉండడానికి ఆమె సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుని మెన్స్ట్రుపీడియా అనే దాన్ని ఒక కామిక్ బుక్స్ రూపంలో ఈజీగా అర్థమయ్యేలాగా ఆ మిత్స్ నుంచి డిసెప్షన్ నుంచి బయటకు రావడం కోసము ఇండియన్ సొసైటీకి ఆమె కాంట్రిబ్యూట్ చేసింది. సో వీ మస్ట్ అప్రిషియేట్ హర్. Another wonderful personality here is Suchi Mukherjee. Suchi Mukherjee is the founder and CEO of online shopping website called LimeRoad. We know good ideas can come anywhere and anytime. Do you know she became an entrepreneur, or becoming an entrepreneur thought was born in her mind when she is pregnant for her second child. As I said earlier, women are multitaskers. While she taking care of her family and first child, and when she is pregnant, she became an entrepreneur. She thought of becoming an entrepreneur and to found the platform website is LimeRoad, which is a shopping platform. It was launched in 2012. Tagerita. It is another success story. She is from northeastern state of Arunachal Pradesh. We all know northeastern states and hilly areas in Andhra Pradesh also very remote. We cannot reach there. Very typical conditions they face there. In 2017, Tagerita started her entrepreneur journey with Naraba. It is an organic kiwi wine. She born in Zairo Valley of Arunachal Pradesh, as I said. She took the very challenging and difficult road, especially coming from remote areas, which has harder for her. But her determination broke all the barriers. Women, if we committed, as a women we commit, we can break all barriers. You too. She produces the wine in the winery in her village. With this venture, she not only paved the path for herself, but also for the local farmers. He is awarded as Women Transforming India Award. Another one here is we have to know about Vani Kola. Vani Kola is the founder and managing director of firm Kalari Capital. Kalari Capital is like a finance company. Through this venture, she supported many companies to grow, like Snapdeal, we know, Myntra, we also know, Urban Ladder, Dream11, etc. These all came into like startups by the capital assisted by Kalar Capital. Another important person, which is also in the field of finance, Khushbu Jain.
She is the co-founder of Impact Guru, is a young and successful entrepreneur in India. She launched the platform as a global crowdfunding platform. I must explain what is crowdfunding here. Crowdfunding means generating mobilizing fund from small sources, and they will let the loans to some other needed. They help NGOs, individuals, and for startups like women startups, or for us also, we can get some social enterprises in 2014, along with the CEO of the company, Piyush Jain. She is the one who handles the marketing, communication, and design departments of the venture, and prime mover of the growth of Impact. She showed an unpredictable and unshowable impact on women entrepreneurship scenario of India. Another one is Vandana Ludra. You might be knowing her. We all use VLCC products. She launched the beauty products and beauty and wellness brand of VLCC in the year of 1989. She is the best example for successful businesswoman. Along with the great success of VLCC, she has also received multiple awards for appreciation of her hard work, like Padma Shri. She also got Padma Shri in the year of 2013, Women Entrepreneur of the Year awards, etc. These are the small recognitions, the efforts made by them as a woman. Another important personality we have to know here is Shahnaz Hussain. Shahnaz Hussain is a very bold name in the list of successful women entrepreneurs in India. She is also known as the queen of herbal beauty care. We all seen Shahnaz beauty parlors in every city, small towns also we can find this. She is the founder of these herbal beauty products. We can sure you must have seen her in advertisements on TV at least once. She is the founder of Indian skincare brand. Her Ayurveda products are famous not only in India but also all around the world. Another personality is Upasana Tuck. She is the co-founder of MobiKwik. MobiKwik means it is a mobile application related to finance, a digital transaction. Upasana has been instrumental in promoting digital payments and financial inclusion in India. The company was founded in 2009, but recently this company is listed in stock exchanges, and a company came into IPO in 2024. Under their leadership, MobiKwik became a prominent player of fintech industry. Upasana Thakur, not Upasana. I will also go through her. Next one is Divya Gokulnath. You might be knowing her. We all know Byju's, what impact Byju's shown in edutech. She is the co-founder of Byju's. Along with her husband, they founded Byju's in 2009 as Bangalore based. And some more personalities here. Richakar, who is the founder of Jivami, and Vinita Singh, she is the founder of Sugar Cosmetics, we all know. And Ritu Kumar, she is a renowned fashion designer. So these all are, oh, some other persons came here. Do you know who are they? Can you identify these pictures? If anyone can, please unmute your mic and let me. Yes, ma'am. Oh, tell me, Priya. Clear, ma'am. Who is she? She is Ambani family, ma'am. She is from Ambani family. Okay. Being a woman, we should know her name, but not by her Radhika husband Merchant. family. Radhika Merchant, and again, above? Neeta Ambani. These two are Atakodal, kada? Yes, ma'am.
Okay, thank you so much, Priya. She is the owner of Mumbai Indians IPL team. She is also an entrepreneur. She played a key role in establishing the Dhirubhai Ambani's International School. She is leading that. And Radhika Merchant is also a prominent entrepreneur. She is director at Ancore Healthcare and Pharmaceutical Company, specializing in active pharmaceutical ingredients and finished formulations. And as per her interest, she is also getting into diamond jewelry field recently. And when we come to at international level, we might be knowing Canva. How many of you know Canva? Anybody? Canva తెలుసా మీకు ఎవరికైనా? Yes, ma'am. Sure, thank you. Canva మనకి బ్రోచెస్ ప్రింట్ చేసుకోవడానికి, బ్యానర్స్ చేసుకోవడానికి, సర్టిఫికెట్స్ తయారు చేసుకోవడానికి. సో ఇంతకు ముందు మనం ఈ Canva ఇవన్నీ లేకముందు మనం బ్రోచెస్ ఇలాంటివి చేసుకోవాలంటే మనము డిటిపి సెంటర్కి వెళ్ళిపోయి గంటలు కూర్చోవాల్సి వచ్చేది. సో Canva made it very easy. She is the founder of Canva. She is an Australian technology entrepreneur. She co-founder of CEO. She is a co-founder of Canva. Melanie Parkins. Some other entrepreneur is Own Technology, Own Network, Orpha Winfrey. It is an American multinational basic cable television network. It was launched in 2011, effectively replacing Discovery Health Channel. She is very successful. Okay. Now, can you say this? Who is she? Upasana, ma'am. Yes, Upasana Kamineni Kodidela. She is the vice chairperson of Apollo Foundation, Apollo Life, focusing on healthcare wellness, a leading businesswoman promoting sustainable and holistic healthcare solutions, drives CSR initiatives, emphasizing rural healthcare and mental well-being. She advocates for women empowerment entrepreneurship in India. She is the role model. She should be role model for all of us, for all of you, the young people. How many of you know her? Who is she? My session. ఎంతమందికి ఏమి తెలుసు? ఎంతమందికి ఏమి తెలుసు? ఎవరికైనా తెలిస్తే చెప్పండి. You can. Yes, ma'am. ఎవరు? అమ్మ చేతి వంట. Very good. You're following. Where she is from? తన దేవురు తెలుసా? ఎవరు? ఈ అమ్మాయి రాజమండ్రి ఆర్ట్స్ కాలేజ్ లోనే, మరి ఎక్కడ చదివిందో తెలియదు. రాజమండ్రిలో BSc కంప్యూటర్స్ చదివింది. షీ ఈస్ ఫ్రమ్ రాజమండ్రి. You all should know. She is a very successful YouTuber. She has million number of followers with 2 YouTube channels, Manalo Manamata and Amma Cheti Vanta. She is Bhargavi. And Lata Pudi she is from Vizag. Coca Buzz founder, pioneering eco-friendly coca farming while adding value to the regional coca industry. కోకా ఇండస్ట్రీలో అక్కడ విజయనగరం సైడ్, శ్రీకాకుళం సైడ్ ఉండేటువంటి కోకా ఇండస్ట్రీ, దానికి కోకా ఫార్మింగ్ లో ఎకో ఫ్రెండ్లీ మెథడ్స్ ని ఫాలో అవుతూ కోకా బజ్ అనే ఒక స్టార్ట్అప్ పెట్టింది. ఈమె పేరు లతా పూడి. We must be knowing these two also. They are also from Visakhapatnam. Aparna Kollagatla. She is the founder of Vidya. It is a career counseling with the personalized mentorship model that nurtures self-discovery, long-term growth, and alignment with the student true potential.
అంటే వీళ్ళు ట్యూషన్స్ లాగా అనమాట, మెంటారింగ్ లైక్ బైజూసే. అయితే వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే స్టూడెంట్ వాళ్ళకున్న పొటెన్షియాలిటీని బట్టి వాళ్ళ కెరీర్ గోల్స్ ని సెట్ చేసుకోవడం దగ్గర నుంచి మెంటారింగ్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. సో షీఈ్ ఫౌండర్ ఆఫ్ విద్య. నెక్స్ట్ ఫర్జానా బేగం, షీఈ్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ ఫిట్ విత్ ఫ్యాబ్. ఫర్జానా, సారీ, ఇక్కడ I made a spelling mistake. ఫర్జానా స్టార్ట్అప్ ఈజ్ ఇన్ వైజాగ్. యాక్చువల్లీ ఈమెకి ఈ స్టార్ట్అప్ పెట్టాలి అంటే చూడండి, వాళ్ళకి షీఈ్ ఏ ముస్లిం, we can see with hijab only she is doing workouts. When we ask about hijab, she says fitness is for everyone, no matter what you wear. Strength comes from within. నేనేం వేసుకున్నాను అనేది కాదు, ఫిట్నెస్ అనేది మనలో ఉండాలి, మనం ఏం వేసుకున్న దాని నుంచి కాదు అని చెప్పి చెప్తుంది అనమాట. అసలు తనకు ఆ మోటివేషను ఫిట్ విత్ ఫ్యాబ్ అనేది ఎందుకు స్టార్ట్ చేయాలనుకున్నారంటే 2014లో ఆమె మదర్ ఎక్స్పైర్ అయ్యారు. మదర్ ఎక్స్పైర్ అయినప్పుడు ఆమె అంటే జనరల్లీ విమెన్ ఫిట్నెస్ గురించి పెద్దగా పట్టించుకోరు. సో వి ఆల్ బీయింగ్ ఎ ఉమెన్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఫ్యామిలీ కోసం కమిట్మెంట్ పెట్టుకుంటాము, మన ఎంటైర్ లైఫ్ ఫ్యామిలీ కోసమే అన్నట్టుగా మనం టైంకి తినము, మన ఫిట్నెస్ మీద మనం అసలు ఫోకస్ చేయము. సో అలా ఆమె వాళ్ళ మదరు వీక్ అయిపోయి చనిపోయిన తర్వాత నో, ఎవ్రీ ఉమెన్ షుడ్ బి ఫిట్. సో షీ స్టార్టెడ్, షీ కేమ్ విత్ ద స్టార్ట్అప్. దట్ ఈస్ హర్ స్టోరీ. ఓకే, now let me ask all of you, if you have any new startup ideas, tell me please. మీకు ఏమన్నా స్టార్ట్అప్ ఐడియాస్ ఉంటే నాకు కొన్ని షేర్ చేయండి, నేను నోట్ చేసుకుంటాను. నేను కొన్ని చెప్తా, మీరు చెప్పినవి నేను చెప్పే వాటిలో ఎన్ని ఉన్నాయో చెక్ చేద్దాం. మీరు ఎవరన్నా ఉంటే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కటి చెప్పండి, నేను నోట్ చేసుకుంటాను. స్టార్ట్అప్ ఐడియాస్, ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది, ఈ బిజినెస్ బాగుంటుంది అని మీకు ఏదైనా ఒక కొత్త ఐడియా మీ బ్రెయిన్ లో వచ్చుంటే జస్ట్ ఒక 2-3, అంటే ఇప్పుడు ఎంతమంది పార్టిసిపెంట్స్ ఉన్నారు, ఒకళ్ళు ఇద్దరు చెప్పినా నాకు చాలు, జస్ట్ షేర్. ఏమీ లేవా? సో హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఆర్ విల్లింగ్ టు బీ అన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్, బికమ్ అన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్? చెప్పండి అమ్మా. Food related business. What? Food related. Sorry. Healthy food. Healthy food. Very good. Healthy food business. Yes, it is a good startup. Summer. Actually, it should be an interactive session. ఇది ఒక వర్క్ షాప్ లాగా ఉండాలి. ఐడియా జనరేషన్ దగ్గర నుంచి అంటే మనము బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ సెషన్ లాగా ఉండాలన్నమాట. యాక్చువల్ గా చెప్పండి. హెల్దీ ఫుడ్ సెషన్, ఫుడ్ డెలివరీ ఒకటి, ఇంకా ప్లీజ్ షేర్. Nursery, ma'am. వెరీ గుడ్. నర్సరీ ఆల్సో. నర్సరీ మీన్స్ అలాగే డెకరేటివ్ ప్లాంట్స్ అండ్ ఆర్నమెంటల్ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి కదా, అలాంటివి నర్సరీలో మెయింటైన్ చేస్తూ డెకరేషన్ కి, హోమ్ డెకార్ కూడా ఇవ్వచ్చు. ఇంకా సమ్మర్ మీ అందరు బ్రెయిన్స్ చాలా షార్ప్ గా ఉంటాయి. Eco-friendly products, ma'am. ఎకో ఫ్రెండ్లీ ప్రొడక్ట్స్ ఎలాంటివి? ఆయుర్వేదిక్ అంటే అవి కాస్మెటిక్స్ ఆర్ కన్జ్యూమబుల్స్, తినేవా, కాస్మెటిక్స్ లాంటివా, లేకపోతే క్లాత్సా? ఎకో ఫ్రెండ్లీ ఎవ్రీవేర్ కదా, చాలా ఉంటాయి. Cosmetics, ma'am. కాస్మెటిక్, ఎకో ఫ్రెండ్లీ కాస్మెటిక్స్. ఓకే, ఇంకా ఓకే, చాలు, నాకు ఈ మాత్రం చాలు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. యు ఆర్ వెరీ యాక్టివ్. కీప్ ఇట్ అప్. ఐ విల్ గివ్ యూ సమ్ ఆఫ్ వెరీ స్టార్ట్అప్ ఐడియాస్. బట్ నేను గ్రీకు లాటిన్ లాగానో బాగా టెక్నాలజీ ఉండాల్సిందో ఇలాంటివి ఏమీ చెప్పదలుచుకోలేదు. మనము ఎఫోర్డబుల్ అయ్యేవి,
we can start with a little investment. Of course, there are some these startups in some places. Mana place lo lekapothe we can make it as startup here. Home based food business. It is a good startup idea. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? They sell homemade food, snacks and tiffin services. ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవసరం అవుతుంది దానికి? మనకి ఏం అవసరం అవుతాయి దానికోసము? ఇంగ్రీడియంట్స్ అవి వండడం కోసము ఏమేమి ఇంగ్రీడియంట్స్ కావాలో, అలాగే ప్యాకేజింగ్. సో అప్రాక్సిమేట్ గా ఒక 5,000 నుంచి 20,000 ఇన్వెస్ట్మెంట్ మాత్రమే అవసరం అవుతుంది. కాకపోతే అక్కడ మనము చేయగలిగిన ఎక్స్పర్టైజ్ ఉండాలి, వంటలు వచ్చి ఉండాలి. వంటలు రాకుండా స్టార్టింగ్ ఇలాంటివి మనం తీసుకోలేం కదా. హౌ టు స్టార్ట్? కుక్ క్వాలిటీ ఫుడ్, ప్రమోట్ ఆన్ వాట్సాప్ అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్, the partner with delivery apps like Swiggy, Zomato. అంటే మనము ఈ ప్రోడక్ట్ ని చేస్తున్నామని ఇన్స్టాగ్రామ్ లోను, స్విగ్గీలోను మనం రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి. జొమాటో వీటిలో రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి. ఇన్స్టాగ్రామ్ లోను, వాట్సాప్ లోను ప్రమోట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనకి పెద్ద ఇప్పుడు రాజమండ్రి శ్రీకన్య హోటల్ ఇలాంటివి మనకు అందరికీ తెలుసు. అలా కాకుండా స్ట్రీట్ లో ఎక్కడో మూలలో ఎవరన్నా కొంచెము హోమ్ మేడ్ ఫుడ్ టిఫిన్స్ లాంటివి కొంచెం బాగా వేస్తున్నారని కానీ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఎవరన్నా చేసి వాళ్ళు ఏమంటాము, ఇన్స్పైరర్సా వాళ్ళేదో అంటారు, వాళ్ళు వచ్చేసి ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్. మళ్ళీ అందులో ఒక పోస్ట్ పెట్టేస్తే వాళ్ళందరికి ఉన్న ఫాలోవర్స్ అందరికి అది ఆటోమేటిక్ గా రీచ్ అయిపోతుంది. ఎక్కడో ఒక మారుమూలన, ఎక్కడో ఒక వీధి చివరిలో ఉన్న ఒక టిఫిన్ స్టాల్ కూడా మన అందరికి తెలుసు. సో వీ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ స్టార్ట్అప్. అంటే ఇక్కడ క్వాలిటీలో కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా టేస్టీ ఫుడ్ కనుక మనం పెడితే ఫుడ్ బిజినెస్ అంత ప్రాఫిటబుల్ బిజినెస్ ఎక్కడా ఉండదు. అంతే కదా. మన ఇంట్లో ఒక దోశ వేసుకోవడానికి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది? 5 రూపాయలు 10 రూపాయలు కూడా అవ్వదు. కానీ మనం బయట దోశ 50 రూపీస్ పెట్టుకుంటున్నాం. సో అంత ప్రాఫిట్ మార్జిన్ ఉంటుంది మనకి ఇక్కడ. సో అలాగే హోమ్ మేడ్ స్వీట్స్, పికిల్స్, అలాగే మనకి ఇంకా క్వాలిటీగా చేస్తే ఫారెన్ కి ఎక్స్పోర్ట్ చేసే అంత చాయిస్ కూడా ఉంటది. టిఫిన్ సర్వీస్ ఫర్ ఆఫీస్ వర్కర్స్. ఇప్పుడు ఎవరైనా ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోతూ ఉండి మనము సరిగ్గా లంచ్ తీసుకెళ్ళకపోతున్నాం అనుకోండి, వాళ్ళకి టిఫిన్ సర్వీస్ ఇవ్వడము. హెల్దీ మీల్ ప్రెప్ సర్వీసెస్. తను చెప్పింది ఫస్ట్ డే చెప్పేసి ఉంటారు. ఇందాక ఎవరు చెప్పారు? ఐ అప్రిషియేట్ హర్. హెల్దీ మీల్ ప్రెప్ సర్వీసెస్. అనదర్ వన్ ఈజ్ tailoring and boutique business. It is never ending, evergreen. ఎందుకనంటే యాక్చువల్ గా ఉమెన్ అందరికి కొంచెము ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ మీద అంటే ఫ్యాషన్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. సో టైలరింగ్, అందరూ మనం బట్టలు వేసుకుంటాం కాబట్టి టైలర్ కి, బొటిక్ కి, ఆ బిజినెస్ కి కొదవేమి ఉండదు. We can start a small tailoring shop or offer customized boutique style dresses. For this investment is sewing machine, fabrics, accessories. మనం డ్రెస్ కనుక డిజైన్ చేసి డ్రెస్ లాగా అమ్మాలనుకుంటే ఓన్లీ మోడల్ తీసుకుని కుట్టించుకుని ఇచ్చేలాగా తవ్వదు. అయితే ఇక్కడ ఇంకొకటి కూడా ఏంటంటే ఇక్కడ కూడా అంతే బ్రాండింగ్. మనకి ఏంటంటే ఈ స్నోబాల్ ఇన్ఫర్మేషన్ లాగా మనం ఒకళ్ళు చేశారనుకోండి, వాళ్ళు ఇంకొకరు చెప్తారు. అలాగా చైన్ లాగా మన స్టార్ట్అప్ కు సంబంధించిన బ్రాండింగ్ ఏదైతే ఉందో అలా స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది. సో ఇది స్టార్ట్ చేసినప్పుడు దే కెన్ టేక్ ఆర్డర్స్ ఫ్రమ్ హోమ్, ప్రమోట్ సోషల్ మీడియా, ప్రమోట్ ఇన్ సోషల్ మీడియా ఆర్ సెల్ ఆల్ ఇన్ లోకల్ మార్కెట్స్. ఇంకా వాళ్ళకి వచ్చే ఎక్స్ట్రా ఇన్కమ్ ఏంటంటే, నాకు వచ్చు, అది నా దగ్గర టాలెంట్ ఉంది, టాలెంట్ నాకు బాగా వచ్చు, సో ఐ కెన్ ట్రైన్ సమ్ అదర్. సో ఆల్టర్నేటివ్ సర్వీస్ ఏంటి? మనం ఎవరికన్నా క్లాతింగ్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఆల్టరేషన్ చేసుకున్నా సరే మనకి వాటి నుంచి కూడా ఎక్స్ట్రా ఇన్కమ్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ హోమ్ బేస్డ్ బ్యూటీ పార్లర్. సో ప్రొవైడ్ హెయిర్ కట్స్, ఫేషియల్స్, థ్రెడింగ్, వ్యాక్సింగ్. బ్యూటీ పార్లర్ మన అందరికీ తెలుసు. అయితే దీనికి ఏంటంటే దే ఆఫర్ సర్వీసెస్ టు నైబర్స్, ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్ బిఫోర్ ఎక్స్పాండింగ్. మనం ఫస్ట్ లో ఏం చేసుకుంటాము, మన గురించి మనం చేస్తామని ఎవరికి తెలియదు కాబట్టి ముందు మన నైబర్స్ ద్వారా మనము ఆ బిజినెస్ ని స్ప్రెడ్ చేసుకోవచ్చు. దానికి ఏం అవసరం అవుతాయి? బేసిక్ బ్యూటీ ప్రొడక్ట్స్ అవసరం అవుతాయి. ఇవన్నీ మీకు తెలుసునివే యాక్చువల్ గా. ఓకే,
నీకు ఆల్రెడీ ఒక స్కిల్స్ ఉన్నాయి అంటే ఎవరికైనా టీచ్ చేసినప్పుడు కూడా దాని ద్వారా కూడా మనం ఎక్స్ట్రా ఇన్కమ్ ని ఎర్న్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ హ్యాండ్మేడ్ జ్యువెలరీ బిజినెస్. చాలా మందికి ఇలా ఆర్టిస్టిక్ గా డిజైన్ చేయడము, థ్రెడ్ తో ఇలాగ జ్యువెలరీ తయారు చేయడము వచ్చుంటాయి. సో అవి యూనిక్ గా ఉంటాయి కనుక వాటిని మనము సేల్ పెట్టచ్చు. సో అలాగా మనం సెల్ ఆర్టిఫిషియల్ జ్యువెలరీ, రెజిన్ జ్యువెలరీ అండ్ బీడ్స్, యాక్సెసరీస్ ఎట్సెట్రా. దీనికి కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెద్దగా అవసరం ఉండదు. అవి సేల్ అయిపోతే మళ్ళీ వచ్చే అమౌంట్ మనం టర్న్ ఓవర్ కింద యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇవన్నీ మనం చిన్న చిన్నగా మనం సొంతగా యాజ్ ఏ స్టూడెంట్ ఉండి కూడా మనం చేసుకోగలిగే బిజినెస్. అయితే ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా ఇన్కమ్ ఏమొస్తుందంటే డూ ఇట్ యువర్ సెల్ఫ్. జ్యువెలరీ మేకింగ్ వర్క్ షాపులు పెట్టి ఎవరికైనా ఈ జ్యువెలరీ మేకింగ్ నేర్పించామనుకోండి, దాని ద్వారా కూడా మనకి కొంత ఇన్కమ్ జనరేట్ అవుతుంది. ఇదొక స్టార్ట్అప్ ఐడియా. ఇందాక ఎవరో చెప్పారు ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ గురించి. సో మనది ఇంటి పక్కన కనుక కొంత ప్లేస్ ఉందనుకోండి, అక్కడ we can grow organic vegetables, herbs and medicinal plants. We can the investment is around 30,000 only. అవి ఎందుకు వస్తాయి? ఆ పాట్స్, ఫెర్టిలైజర్స్, సీడ్స్ దానికోసమే అవుతుంది. సో ఇది స్టార్ట్ చేసుకోవాలంటే మనకి పక్కన ఓపెన్ ప్లేస్ ఉండాలి, లేదా మన టెర్రస్ మీద స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇన్స్టాగ్రామ్ లోను, యూట్యూబ్ లోను దీని తాలూకు రీల్స్, గార్డెనింగ్ చేస్తున్న రీల్స్ చాలా ఉంటున్నాయి. సో అందులో టిప్స్ కూడా నేర్చుకోవచ్చు మనం. అలాగే దీనికి ఏంటి ఆఫర్ గార్డెనింగ్ వర్క్ షాప్స్ ఇన్ యూట్యూబ్ ట్యూటోరియల్స్ అయితే చెప్తున్నాను కదా. యూట్యూబ్ లో వాళ్ళు చేసిన వీడియోలు అన్ని పెడితే మనం మన ఇంట్లో కొత్తగా స్టార్ట్ చేసుకుంటే మనం గంటలు 10 సార్లు పెట్టుకుని చూస్తాము. సో వాళ్ళకి వ్యూస్ పెరుగుతాయి, ఇన్కమ్ జనరేట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ హోమ్ బేస్డ్ ట్యూషన్ సెంటర్ మనందరము చేయగలిగేది. ఎందుకని అని అంటే మనందరము స్టూడెంట్స్, మనం చదువుకుంటాం, కాలేజీలో ఉంటున్నాం కాబట్టి సో మనకి అకాడమిక్ నాలెడ్జ్ ఉంది. అకాడమిక్ నాలెడ్జ్ ఉంది కాబట్టి మనకు వచ్చిన ఎక్స్పర్టైజ్ ని మనము దాన్ని క్యాష్ చేసుకోవడం ఎలాగా. ఇది చూడండి, ఇది కాకినాడలో ఉన్న ఒక ట్యూషన్ సెంటర్. వాళ్ళు ఇలా ఒక బోర్డు పెట్టేసుకున్న దాన్ని చూసి వాళ్ళు ట్యూషన్ సెంటర్ రన్ చేసుకోవచ్చు. సో మన ఇంటి దగ్గరే ట్యూషన్ సెంటర్ రన్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే హోమ్ ట్యూషన్స్ అయినా ప్రొవైడ్ చేసుకోవచ్చు. లేకపోతే మేక్ వీడియో ట్యూటోరియల్స్ ఆన్ యూట్యూబ్ అండ్ ఫర్ ప్యాసివ్ ఇన్కమ్. అంటే ఇక్కడ నేను ఒక లింక్ ఇచ్చాను, అది ఇప్పుడు ఓపెన్ చేస్తే వెయిట్ అనేది చేస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ లింక్ ఓపెన్ అవ్వట్లేదు. విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ స్లైడ్. నెక్స్ట్ సోషల్ మీడియా మార్కెటింగ్ సర్వీస్. సోషల్ మీడియా మార్కెటింగ్ మీన్స్ manage the Instagram, Facebook and WhatsApp business accounts for small business. ఏదన్నా ఒక బిజినెస్ ఉందనుకోండి, వాళ్ళని ప్రమోట్ చేయడానికి వాళ్ళ ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్స్ ని, ఫేస్బుక్ అలాగే వాట్సాప్ అకౌంట్స్ ని మనం తీసుకొని వాటిని మార్కెటింగ్ సర్వీస్ కోసం మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. దానికి ఏం కావాలి? మొబైల్ ఫోన్ కావాలి, ఇంటర్నెట్ కావాలి, మార్కెటింగ్ టెక్నాలజీ తెలియాలి, మనకి స్కిల్స్ ఉండాలి. సో హౌ టు స్టార్ట్? Learn basic digital marketing from YouTube. YouTube lo number of video tutorials are there. We can start freelancing also. Freelancing means we are the owner of our business. మనకి ఇష్టం వచ్చిన టైంలో మనం చేసుకుంటాం, దానికి టైమింగ్స్ ఉండవు, వేరే వాళ్ళతో సంబంధం ఉండదు. అలాంటి వాటిని ఫ్రీలాన్సింగ్ అంటాము. అండ్ ఎక్స్ట్రా ఇన్కమ్, క్రియేట్, సెల్ డిజిటల్ పోస్టర్స్ అండ్ ఆర్ ప్రోడక్ట్ ఫొటోస్. అలా మనం ప్రొడక్ట్ ఫొటోస్ సేల్ చేయడం ద్వారా కూడా మనకి ఈ ఎక్స్ట్రా ఇన్కమ్ జనరేట్ అవుతుంది. అలాగే హోమ్ బేస్డ్ క్యాటరింగ్ ఆర్ బేకింగ్ బిజినెస్. ఇందాక మనం ఫుడ్ అన్నాము, ఇది ఫుడ్ అది వేరు, ఇది బేకరీ బేకింగ్ ఐటమ్స్ అన్నమాట. కేక్స్, కప్ కేక్స్, కుకీస్ ఇవన్నీ. అయితే ఈమె ఏంటంటే betterin.com లో నేను ఇది చూసాను. ఈమె లాక్స్ ఆఫ్ టర్న్ ఓవర్ ఉందన్నమాట. ఇంట్లో బేకరీ రన్ చేసి పిజ్జా డెలివరీ చేయడం ఇవి చేస్తుంది. అంటే ఫుడ్ బిజినెస్ ఏదైనా సరే క్లిక్ అయితే చాలా ఎక్కువ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ ఉంటుంది వెన్ కంపేర్డ్ టు అదర్. అంటే మనం ఎక్కడ అంటే నెగటివ్ మార్క్ పడకుండా చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. హౌ టు స్టార్ట్? టేక్ కస్టమ్ ఆర్డర్స్ ఫ్రమ్ బర్త్డేస్, వెడ్డింగ్స్ ఆర్ ఫెస్టివల్స్. అంటే ఇక్కడ మనకి అందరికీ ఏంటంటే ఈ ఆర్డర్స్ తెచ్చుకోవాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ సమ్ సర్కిల్. మనము ఐసోలేటెడ్ గా ఉండకుండా
మనం ఒక సర్కిల్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటే అలా ఆ సర్కిల్, అందుకని ఇక్కడ బిజినెస్ కమ్యూనిటీస్ అని ఫామ్ అయ్యాయి. అండ్ వాళ్ళు ఏంటంటే లోకల్ బిజినెస్ నెట్వర్క్ అని కాకినాడలో. లోకల్ బిజినెస్ నెట్వర్క్ ఏంటంటే ఈ చిన్న చిన్న బిజినెస్ చేసే వాళ్ళందరూ ఎవరున్నారో వాళ్ళందరూ ఒక అసోసియేషన్ లాగా ఫామ్ అవుతారు. సో వాళ్ళకి ఈ లోకల్ వాళ్ళ అసోసియేషన్ లో ఉన్న మెంబర్స్ అనుకోండి, నాకు ఎవరన్నా పలానా చోట ఏదైనా కొనాలి, నాకు రైస్ కావాలని అనుకోండి, నేను వెంటనే నాకు తెలిసిన ఈ కమ్యూనిటీలో ఉన్న ఒక షాప్ నేను రిఫర్ చేస్తా. అలాగా మన బిజినెస్ కి ప్రమోషన్ వీళ్ళ అసోసియేషన్ లో మెంబర్స్ ద్వారానే వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో అలా మనం ఎప్పుడైనా సరే ఈ బిజినెస్ దాంట్లోకి ఎంటర్ అవ్వాలనుకుంటే కనుక మనకి ఈ నెట్వర్కింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. దీనికి అలాగే ఈ బేకింగ్ బిజినెస్ దానికి వచ్చేటప్పటికి ఎక్స్ట్రా ఏంటి, మనకి టీచ్ చేయడం వర్క్ షాప్స్ లో కానీ ఇలాగా యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టైనా మనం అమ్మ చేత వంట ఆమె గురించి చెప్పుకున్నాం కదా, అవన్నీ ఇందులోకి వస్తాయి. అయితే ఇక్కడ నేను చూడండి, బ్రౌనీ బై నిహారిక అని నేను ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ చూపిస్తున్నాను కదా. తను ఏంటంటే చూడండి ఇక్కడ చూస్తే బేకింగ్ విత్ లవ్ బై నిహారిక మేడ్శెట్టి, ఆమె ఏంటి సర్జన్ బై ప్రొఫెషన్, పేస్ట్రీ చెఫ్ బై హార్ట్. అంటే ఏంటి, ఆమె యాక్చువల్ గా ఒక డాక్టర్. కోవిడ్ టైంలో జస్ట్ ఒక హాబీ లాగా ఇలా ఒక బ్రౌనీస్ తయారు చేయడము స్టార్ట్ చేసింది. అది వాళ్ళ యాక్చువల్ గా నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్, మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ పాప ఆమె దగ్గర కొనుక్కుంది అనమాట బేకరీ ఐటమ్స్. వాళ్ళ అక్క వాళ్ళ ఫ్రెండ్, వాళ్ళ అక్క డెంటల్ డాక్టర్. అయితే ఆమె అక్కడ కొనుక్కున్న తర్వాత టేస్ట్ బాగుంది, ఈమె ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ లో పోస్ట్ చేసింది, స్టూడెంట్. అలా 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 నెట్వర్క్ వచ్చి ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయికి చాలా ఆర్డర్స్ వస్తున్నాయి అనమాట. సో ఇలా అంటే నెట్వర్కింగ్ ద్వారా, అంటే మనకి ఇప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్, యూట్యూబ్, ఈ రీల్స్ చేయడము, ఇవన్నీ మన బిజినెస్ ని ప్రమోట్ చేయడానికి కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. షీ ఈస్ ద లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రమ్ కాకినాడ. సో యూట్యూబర్, ఇన్స్టాగ్రామ్ కాంటెంట్ క్రియేటర్. కొన్ని రోజులు పోతే మనకి ఏఐ వస్తే కనుక కాంటెంట్ జనరేషన్, కాంటెంట్ క్రియేటర్ కి డిమాండ్ పోతుందేమో తప్ప, ప్రెసెంట్ అయితే కనుక ఇక్కడ చూస్తే మనకి క్రియేట్ వీడియోస్ ఆన్ కుకింగ్, బ్యూటీ, ట్రావెల్ లో రీసెంట్ గా బాగా ఫేమస్ అయిపోయిన ఒక మామూలు వ్యక్తి ఎవరు, ఒక 3-4 years లో మీకు అందరికి తెలిసే ఉంటారు. చెప్పండి, ట్రావెల్ వీడియోస్ తో ఫేమస్ అయిన ఆయన మన తెలుగు అబ్బాయి. ఛానల్ చెప్పండి సార్, ఎనీబడి? అవును, మీరు అందరూ ఫాలో అవుతున్నారు. సో ట్రావెల్ వీడియోస్ కానీ, డూ ఇట్ యువర్ సెల్ఫ్ క్రాఫ్ట్స్ కానివ్వండి, డైలీ బ్లాగ్స్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ కాంటెంట్ జనరేషన్, కాంటెంట్ క్రియేటర్ లాగా మనం యూట్యూబ్ లోని, ఇన్స్టాలోని చేసుకొని కూడా మనం ఇన్కమ్ ని జనరేట్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే పెట్ కేర్ సర్వీసెస్ అంటే ఇప్పుడు అందరికి ఆల్మోస్ట్ పెట్స్ పెంచుకోవడం అనేది ఇష్టం ఉంటుంది. ఎందుకనంటే ప్రీవియస్లీ జాయింట్ ఫ్యామిలీస్ ఉండేవి, అమ్మమ్మలు తాతయ్యలు ఉండేవారు, అందరం కలిసి ఉండేవాళ్ళం. కాబట్టి ఎవరికి అంటే లోన్లీనెస్ ఫీలింగ్ అనేది ఉండేది కాదు. ఇప్పుడు అంతా న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంట్లో ఉంటే మదరు, ఫాదర్, ఒక్క పిల్ల, అమ్మాయి కానీ అబ్బాయి కానీ, లేదా 2 పిల్లలు, ఈ 4 ఉంటారు. సో అందుకని ఏమవుతుంది అంటే ఈ పెట్స్ ని పెంచుకోవడం అనే కల్చర్ డెవలప్ అయింది. పెట్ మమ్మీస్, పెట్ డాడీస్ ఉన్నారు, వాళ్ళ పిల్లల కంటే కూడా పెట్స్ ని బాగా చూసుకుంటారు చాలా మంది. సో అలా ఉన్నప్పుడు ఒకవేళ ఆ పెట్ మమ్మీ, పెట్ డాడీ ఇద్దరు వర్కింగ్ అనుకోండి, వాటి సర్వీస్ ఎవరు చేస్తారు? వాటి వ్యాక్సినేషన్ చేయించడానికి, వీటన్నిటికీ మనం ఒక చిన్న స్టార్ట్అప్ పెట్టొచ్చు. సో మనం ఏం చేయొచ్చు, ఈ పెట్స్ ఎవరి దగ్గర ఉన్నాయి వాళ్ళ డేటాని తీసుకొని మేము ఇలాగా మీ పెట్స్ కి వాకింగ్ కి తీసుకెళ్తాము, లేకపోతే మేము ఇలాగా వ్యాక్సినేషన్ చేపిస్తాము, వీకెండ్స్ కి మేము వాటిని అంతా కూడా వాక్యూమ్ క్లీన్ చేపిచ్చేస్తాము, అలా మనంతా క్లీన్ నీట్ గా వాష్ చేసి ఇచ్చేస్తాము. ఇలా ఇక్కడ నేను పెట్టుకుంది ఈ ఫేస్బుక్ పేజ్ లో పెట్ కర్రీ పెట్ క్లినిక్ అని చెప్పేసి ఒక పోస్ట్ పెట్టారు. అంటే ఇది యాక్చువల్ గా నేను స్లైడ్ షోలో ఉండడం వల్ల క్లిక్ చేసినప్పుడు ఓపెన్ అవ్వట్లేదు. అయితే అదేంటంటే ఈ పెట్ సర్వీస్ మీద నేను ఈ సర్వీసెస్ ఇస్తానని చెప్పేసి ఒక లిస్ట్ అవుట్ చేసి ఫేస్బుక్ లో పోస్ట్ పెట్టారు అనమాట. అంటే ఆ సర్వీసెస్ నీడ్ ఉన్న వాళ్ళు వెంటనే అక్కడ అప్రోచ్ అవుతారు. ఇవన్నీ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ అన్ని కూడా బిజినెస్ ప్రమోషన్స్ కోసం అంత వైజ్ గా
ఇప్పుడు జనరేషన్ వాళ్ళు యూజ్ చేసుకుంటున్నారు. దీనికోసం మనం పెట్టే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏముంటుంది, అందులో మనకి ఏముంటుంది కదా, మార్కెటింగ్ చేస్తే వాటి ఫుడ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ మనం ఏమన్నా తయారు చేసుకుని మన ఫుడ్ సప్లై వాటికి సంబంధించిన ఫుడ్ మనం పట్టుకెళ్ళి ఇచ్చేయచ్చు అనమాట. అలాగే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఇంపార్టెంట్ స్టార్ట్అప్ ఐడియా, ఈవెంట్ ప్లానింగ్ అండ్ డెకరేషన్ సర్వీసెస్. ఇవి జనరల్ గా పెద్ద పెద్ద సిటీస్ లో ముందు ఉండేవి, ఇప్పుడు చిన్న చిన్న టౌన్స్ లో కూడా ప్రతి ఈవెంట్ ని సెలబ్రేట్ చేసుకోవడము. అంటే ఒక పెళ్లి ఉందనుకోండి, పెళ్లికి 2 రోజుల ముందు మెహందీ దగ్గర నుంచి హల్దీ, మెహందీ ఇదంతా యాక్చువల్ గా నార్త్ ఇండియన్ కల్చర్ లో ఉండేవి. ఇప్పుడు వాటన్నిటికీ వీడియోస్, ఫోటో షూట్స్, దానికి డెకరేషన్, ఈవెంట్స్ ఆర్గనైజర్స్ కి డిమాండ్ బాగా పెరిగింది. సో నేను ఇక్కడ కింద ఇచ్చిన వెబ్సైట్ ఇన్స్పైర్ ఈవెంట్ ప్లానర్.com. ఇది ఎవరు అని అంటే మీ రాజమండ్రిలోనే ఉన్న ఒక ఈవెంట్ ప్లానర్స్ అనమాట. వాళ్ళది అంటే అది మాకు రిలేటివ్స్ అవుతారు వాళ్ళు. వాళ్ళదనమాట ఇన్స్పైర్ ఈవెంట్స్. సో దానికి కావాల్సింది ఏంటి, ఈ డెకరేషన్ కి కావాల్సిన మెటీరియల్స్ కొనుక్కోవడము, వాటి దగ్గర నుంచి తర్వాత మనం కొంత కలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని టర్న్ ఓవర్ చేసుకొని మళ్ళీ దాన్ని రీఇన్వెస్ట్ చేసుకుని బిజినెస్ లో అదే యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో గిఫ్ట్ ప్యాకింగ్, ఫోటోగ్రఫీ సర్వీసెస్ కూడా మనం ప్రొవైడ్ చేస్తే కనుక ఇక్కడ కూడా ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఇన్కమ్ జనరేట్ అవుతుంది. అలాగే క్లౌడ్ కిచెన్ అండ్ ఫుడ్ స్టాల్ మనకు తెలుసు. చూడండి, క్లౌడ్ కిచెన్ అంటే ఏంటంటే ప్రొవైడ్ బలూన్ డెకరేషన్. సారీ ఓకే, ఇది ఇక్కడ నేను టెక్స్ట్ తీసుకురాలన్నట్టుంది. క్లౌడ్ కిచెన్ అంటే ఏంటంటే మనం ఫుడ్ ట్రక్స్ అంటాం కదా, అలా మనం అక్కడి నుంచి ఫుడ్ సర్వీస్ చేయడం అనమాట. అలాగే ఆన్లైన్ రీసెల్లింగ్ బిజినెస్ నేను చూసుకుంటే, రీసెల్లింగ్ అంటే ఆల్రెడీ వన్స్ యూజ్డ్ ఉన్నాయి కదా. సో సెల్లింగ్ క్లాత్, శారీస్, కాస్మెటిక్స్ ఆర్ హోమ్ డెకోర్ ఆన్లైన్. అంటే మనం ఆల్రెడీ ఒకళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం కొనుక్కొని రిటైలింగ్ లాగా చేసుకోవడం అనమాట. సో ఇవి చూడండి, మీషో కానీ, మీషో మనందరికి తెలుసు కదా, గ్లో రోడ్, షాప్ 101, ఇవన్నీ కూడా అనమాట. సో అంటే మనం జస్ట్ ఒక మీడియేటింగ్ ప్లాట్ఫామ్ లాగే అక్కడ ఉంటాము. హౌ టు స్టార్ట్, ఫైండ్ లో కాస్ట్ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ రీసెల్ ఆట్ వాట్సాప్, ఇన్స్టాగ్రామ్. లో కాస్ట్ ప్రొడక్ట్స్ ఏమున్నాయో చూసుకొని వాటిని మనం అందులో మార్కెటింగ్ చేసుకోవడం అనమాట. ఓపెన్ ఏ స్మాల్ హోమ్ బొటిక్ అలా కూడా స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్, ఇందాక మన జ్యువెలరీ దాంట్లోనే హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్ బిజినెస్ కూడా వన్ ఆఫ్ ద స్టార్టింగ్ ఐడియా. అలాగే హోమ్ బేస్డ్ డే కేర్ సర్వీస్, ఇది ముందు కాలంలో చాలా సక్సెస్ అయ్యే అనమాట. ఒకప్పుడు డే కేర్ హోమ్స్ అనేవి చాలా తక్కువ ఉండేవి. అంటే మన కాకినాడ, రాజమండ్రి దాంట్లో పెద్ద ఉండకపోవచ్చేమో, మన దగ్గర అంతా కూడా 9 to 5 జాబ్స్ ఏ ఉంటాయి. అలాగే మనము కొంతవరకు మన పేరెంట్స్ దగ్గరలోనే ఉంటాము. హైదరాబాద్, బెంగళూరు ఇటువైపు మనం చూసుకుంటే కనుక, ఇంకా అబ్రాడ్ లో అయితే ఇంకా ఎక్కువ వాళ్ళకి పిల్లల్ని చూసుకునే టైం ఉండదు. పేరెంట్స్ ఇద్దరు సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీస్ అవుతుంటారు. వాళ్ళ జాబ్లకు వెళ్తే ఇంక వాళ్ళకి ఫ్యామిలీని గురించి టేక్ కేర్ చేయడానికి వాళ్ళకి అసలు పాసిబిలిటీ లేక ఇద్దరు వర్కింగ్ పేరెంట్స్ అయినప్పుడు మనము చాలా జాగ్రత్తగా వాళ్ళ పిల్లల్ని మనం చూసుకోగలిగితే అది మనకి మంచి ఇన్కమ్ జనరేట్ చేసి పెట్టే ఒక స్టార్ట్అప్ అవుతుంది. అలాగే హోమ్ మేడ్ సోప్స్, బ్యూటీ ప్రొడక్ట్స్, ఇందాక హెర్బల్ కాస్మెటిక్స్ గురించి ఒక స్టూడెంట్ చెప్పింది కదా. సో ఐ అప్రిషియేట్ హర్. ఇది తను ఇచ్చిన ఐడియా అనమాట. ఏంటి, మేక్ అండ్ సెల్ హెర్బల్ సోప్స్, బాడీ స్క్రబ్స్, హెయిర్ ఆయిల్స్, లిప్ బామ్స్, ఇలాంటివన్నీ హెర్బల్ వాటితో చేసి వాటిని అమ్మడం. అయితే వీటికి కూడా ఏంటంటే మనము వీటన్నిటికీ మనము ఇన్స్టాగ్రామ్, అమెజాన్ లో మనం ఎన్రోల్ అయిపోవడము, లోకల్ మార్కెట్ లో సేల్ చేయడము, ఇవన్నీ కూడా అంటే మనం చూసుకుంటే అన్ని బిజినెస్ కి కూడా ప్రమోషన్, హౌ టు ప్రమోట్, మార్కెటింగ్, బ్రాండింగ్ తీసుకురావడం అనేది మనకి తెలుసుకోవాల్సిన విషయం అనమాట. సో వన్స్ మన బ్రాండింగ్ అయిపోయింది అనుకోండి మన ప్రోడక్ట్ కి, సో అదేమంటే టేక్-ఆఫ్ అయిపోయినట్టే. ఇంకా ఆటోమేటిక్ గా ఒకరి నుంచి ఒకరికి వాళ్ళ రివ్యూస్ ద్వారా కమ్యూనికేట్ అయిపోయి ఆటోమేటిక్ గా మన ప్రొడక్ట్స్ అన్ని సేల్ అయిపోతాయి. ఇందాక నేను ఇప్పటి వరకు చెప్పినవన్నీ కూడా మన అఫోర్డబుల్ స్టార్ట్అప్స్, అంటే చాలా తక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ తో మనం చేసుకోగలిగిన స్టార్ట్అప్. అలాగే టెక్, డిజిటల్ స్టార్ట్అప్స్ మనం చూసుకుంటే కనుక ఏఐ పవర్డ్ వర్చువల్ అసిస్టెంట్స్, no code, low code development agencies helping business to build apps, websites using no code platforms. అంటే బిజినెస్ కావాల్సిన యాప్స్ తయారు చేయడం కానీ, సైబర్ సెక్యూరిటీ కన్సల్టెన్సీ ఫర్ ఉమెన్ ఓన్డ్ బిజినెస్,
సైబర్ సెక్యూరిటీ కన్సల్టెన్సీని ప్రొవైడ్ చేయడము, అలాగే ఏఆర్ విఆర్ ఇంటీరియర్ డిజైన్ స్టూడియో. అంటే ఏఆర్ విఆర్ అంటే వర్చువల్ రియాలిటీ. యూజ్ ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ అండ్ వర్చువల్ రియాలిటీ టు హెల్ప్ కస్టమర్స్ విజువలైజ్ హోమ్ ఆర్ ఆఫీస్ డిజైన్స్. అంటే మనం ఒక ఇల్లు లేదా ఆఫీస్ ని రినోవేషన్ చేద్దాం రీమోడల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. అది ఇంకా అయిన తర్వాత మనకు నచ్చొచ్చు నచ్చకపోవచ్చు. అలా కాకుండా ఇవేంటి ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీలో ఏం చేస్తారంటే మనం అనుకుంటున్న డిజైన్ ని చేసిన తర్వాత మన రూమ్ ఎలా ఉంటుందో మనకి విజువలైజేషన్ లో చూపించేస్తారు అన్నమాట స్టూడియోస్ లో. సో అలాంటివి కూడా స్టార్ట్అప్స్ గా మనం పెట్టుకోవచ్చు. సాస్ ఫర్ ఫిమేల్ ఫౌండర్స్ డెవలప్ సబ్స్క్రిప్షన్ బేస్డ్ ప్లాట్ఫామ్ ఆఫరింగ్ ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్, లీగల్ టెంప్లెట్స్ అండ్ మెంటరింగ్. వీటన్నిటికీ కూడా ఒక ఫిమేల్ ఫౌండర్స్ కి ఒక స్టార్ట్అప్ లాగా పెట్టుకోవచ్చు. అలాగే హెల్త్ అండ్ వెల్నెస్. ఇక ముందు కాలంలో వచ్చే ఈ స్టార్ట్అప్స్ లో ఇవి కూడా ప్రామినెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి. ఫెమ్టెక్ సొల్యూషన్స్ అంటే డెవలప్ యాప్స్, వేరియబుల్ డివైజెస్, మెన్స్ట్రువల్ హెల్త్, ఫెర్టిలిటీ ట్రాకింగ్, అలాగే మెనోపాజ్ సపోర్ట్, ఇలాంటివన్నీ కూడా. అంటే హెల్త్ అండ్ వెల్నెస్ సంబంధించి ఫుల్ ట్రాకింగ్ ఉండడం, మన డైటీషియన్ ద్వారా మనం ఎలాంటి డైట్ తీసుకోవాలి దగ్గర నుంచి, మన హెల్త్ అండ్ వెల్నెస్ కన్సల్టెన్సీ దగ్గర నుంచి ఇవన్నీ ఆ సర్వీస్ ని ప్రొవైడ్ చేసే ఇవన్నీ. ఫిట్నెస్, యోగా, ఆర్గానిక్ ప్లాంట్ బేస్డ్ సప్లిమెంట్స్ ఇవ్వడము, క్రియేట్ బ్రాండ్ ఆఫరింగ్ హెల్త్ సప్లిమెంట్స్ ఫర్ విమెన్ వెల్నెస్ కోసం ఇందాక మీరు చెప్పారు కదా ఆర్గానిక్ ఫుడ్ అని. అలాగే హెల్త్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో, అలాగే హోలిస్టిక్ వెల్నెస్ కోచింగ్, స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్. నౌడేస్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ వర్కింగ్ ఉమెన్ ఇస్ స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్, న్యూట్రిషన్ సంబంధించిన హోలిస్టిక్ డెవలప్మెంట్ కోసము, ఆల్టర్నేటివ్ థెరపీస్ ఏమైనా ఉంటే వీటన్నిటిని చేయడం కోసం కూడా ఇవి హెల్త్ అండ్ వెల్నెస్ సంబంధించిన స్టార్ట్అప్స్ అయితే ఇవన్నీ మనం చూడొచ్చు. సో వాట్ ఎల్స్? ఉమెన్ కెన్ డూ ఎనీథింగ్. I can, you can, we all can. We can take a pledge to have a dream and strive to reach that dream. మనందరం ఒక డ్రీమ్ పెట్టుకోవాలి. ఆ డ్రీమ్ ని చేరుకోవడానికి మనము ప్లెడ్జ్ చేయాలి. నాకు ఒక డ్రీమ్ ఉంది, నేను ఖచ్చితంగా ఆ డ్రీమ్ రీచ్ అవుతాను, ఒక కమిట్మెంట్, డెడికేషన్ పెట్టుకోవాలి. అప్పుడు మనందరము చేయగలం. మీరు చేయగలరు, నేను చేయగలను. So who said this? Dream is not that which you see while sleeping. It is something that does not let you sleep. Ever చెప్పారు? Dream is not that which you see while sleeping. Abdul Kalam. Yes, Abdul Kalam. Very good. మనం నిద్రపోతున్నప్పుడు వచ్చేది కళ కాదు, మనల్ని నిద్రపోనివ్వకుండా చేసేది కళ. అలాంటి కళలను మనం కందాం. అలాంటి కళలను నిజం చేసుకోవడానికి మనం ప్రయత్నిద్దాం. ఛాలెంజెస్ ఫర్ ఉమెన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్. ఆల్రెడీ మేడం టోల్డ్ ఫ్యూవర్ సెక్టర్స్ ఆర్ ఉమెన్ ఫ్రెండ్లీ. కొన్ని సెక్టర్స్ లో మాత్రమే ఉమెన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ గా రాణించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ల్యాక్ ఆఫ్ సోషల్ అండ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ సపోర్ట్. మనకి ఫ్యామిలీ నుంచి సపోర్ట్ లేకపోతే ఏమి చేయలేము. అలాగే నువ్వేమి చేయలేవు అని మనల్ని వెనక్కి లాగుతూ ఉన్న ఒక్క మాట ఉంటే మనం చేయాల్సింది కూడా మనం చేయలేము. సో అలాగే పూర్ ఫండింగ్ ప్రాస్పెక్ట్స్. దీనికోసము యూనియన్ బడ్జెట్ 2025 లో కూడా కొత్తగా స్టార్ట్అప్ ఐడియాతో వచ్చిన ఉమెన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ కి, అలాగే కొన్ని రిజర్వేషన్ కేటగిరీస్ లో వాళ్ళకి 2 crores వరకు కూడా లోన్ ఇవ్వడానికి గవర్నమెంట్ ముందుకు వస్తుంది. గవర్నమెంట్ ఉమెన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ ని, అలాగే స్టార్ట్అప్స్, ఉమెన్ అవ్వచ్చు, ఎవరైనా అవ్వచ్చు, స్టార్ట్అప్స్ కి కొత్త ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాతో ముందుకు వచ్చే వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ చాలా సపోర్ట్ ఇస్తుంది. ల్యాక్ ఆఫ్ యాక్సెస్ టు ప్రొఫెషనల్ నెట్వర్క్స్, అలాగే ప్రెషర్ టు స్టిక్ టు ద ట్రెడిషనల్ జెండర్ రోల్స్. మనము ట్రెడిషనల్ జెండర్ రోల్స్ అబ్బాయిలంటే ఇవే చేయాలి, అమ్మాయిలంటే ఇవే చేయాలి అనే ఒక దాంట్లో మీ అందరూ కూడా ఇంట్లో ఫేస్ చేస్తూనే ఉంటారు. సో అంటే కొన్ని పనులు అమ్మాయిలకే చెప్తారు, కొన్ని పనులు అబ్బాయిలకే చెప్తారు. సో అవి మనం చేయలేమా, లేకపోతే మనం చేసే పనులు వాళ్ళు ఎందుకు చేయరు అనే క్వశ్చనింగ్ అనేది మన దగ్గర నుంచి వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ మనం ముందు ఎడ్యుకేట్ అవ్వాల్సింది అమ్మాయిలు కాదు, అమ్మాయిల కంటే అబ్బాయిలు ఎక్కువ ముందు ఎడ్యుకేట్ చేయాలి. వాళ్ళని ఈక్వాలిటీ ఫీలింగ్ లో ఆలోచించడానికి అబ్బాయిలను అలవాటు చేస్తే కనుక వాళ్ళు బోత్ ఆర్ సేమ్ అనే అంత ఆలోచనలోకి వాళ్ళు రావాలి. అంతేగాని నేను కొంచెం ఎక్కువ సమానం అనే ఫీల్ లో ఉండకూడదు అనమాట. సో అప్పుడు మనము ఇంకొంచెం మంచిగా మన కెరీర్ ని బిల్డ్ చేసుకునే అవకాశం మనకు ఉంటుంది. సో లిమిటెడ్ మొబిలిటీ. ఉమెన్ కూడా ఒక అతిపెద్ద ప్రాబ్లం. మొబిలిటీ ఉండదు. ఒక ప్లేస్ అంటే మనము లాంగ్ డిస్టాన్స్ ప్లేసెస్ లోకి వెళ్ళి వర్క్ చేయాలంటే, ఫ్యామిలీని వదిలేసి ఎక్కడికో వెళ్ళాలంటే
అండ్ దానికి ఎగ్జాంపుల్ నేను కూడా అవ్వచ్చేమో. నాకు గతంలో వేరే జాబ్ ఎక్కడో చాలా లాంగ్ డిస్టెన్స్ లో వస్తే ఆ జాబ్ ను కూడా నేను ఫ్యామిలీ కోసం అని వదిలేసుకున్నాను. అలా మొబిలిటీ లేకపోవడం అనేది కూడా విమెన్ ఎంటర్ప్రినర్స్ ఉండే ఒక ఛాలెంజ్ గా మనం చెప్పొచ్చు. అలాగే మార్కెట్ మిస్పర్సెప్షన్స్ ఉంటాయి. లో రిస్క్ బేరింగ్ ఎబిలిటీ. అంటే బిజినెస్ అంటేనే రిస్క్ ఉంటుంది, ఎవ్రీడే ఛాలెంజ్ ఉంటుంది. ఆ ఛాలెంజ్ ని ఫేస్ చేయగలిగే రిస్క్ బేరింగ్ కెపాసిటీ మనకు ఉండడం అనేది మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి. సో మనకున్న ఒక ఛాలెంజ్ ఏంటంటే మన రిస్క్ ని బేర్ చేయలేకపోవడం. అంటే మనము ఎన్ని హడ్డిల్స్ దాటి ఒక ఎంటర్ప్రెన్యూర్ గా రావడానికి, మీరు మిస్ ఇండియా అని ఒక మూవీ చూసారేమో. అందులో ఒక కాఫీ బ్రాండ్ కోసము అమ్మాయి పేరెంట్స్ శైలజ సురేష్, అమ్మాయి పేరేంటి, కీర్తి సురేష్ హీరోయిన్ గా ఉన్న ఒక మూవీ ఉంది. అఫ్ కోర్స్ అది పెద్ద బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అయి ఉండకపోవచ్చు, కానీ ఉమెన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ గా రావడం కోసము ఆమె ఎంత స్ట్రైవ్ చేసింది అనేది మనం అక్కడ చూడొచ్చు. అలాగే మనకి ఒక వెబ్ సిరీస్ ఏదో ఒకటి చూసాను, అందులో తమన్నా యాక్ట్ చేసింది తన 11th అవర్ అనుకుంటా దాని పేరు. అందులో అంతే, బీయింగ్ అన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్, ఒక ఉమెన్ ఎన్ని రకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తుంది అనేది చక్కగా అందులో మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. సో అంత రిస్క్ టేకింగ్ క్యాపబిలిటీ ఉమెన్ కి ఉందా అనేది మనకి ఇక్కడ పెద్ద ఛాలెంజ్ అనమాట. లో రిస్క్ బేరింగ్ ఎబిలిటీ. బ్యాలెన్సింగ్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీస్ బిట్వీన్ ఫ్యామిలీ అండ్ బిజినెస్. ఫ్యామిలీకి అలాగే బిజినెస్ ని మన రెస్పాన్సిబిలిటీని బ్యాలెన్స్ చేయగలిగేలాగా ఉండడం అనేది కూడా ఒక ఛాలెంజ్. దాన్ని ఎంత చాకచక్యంగా మనము ఎదుర్కొంటాము అనే దాన్ని బట్టి మన ఎంచుకునే బిజినెస్ సక్సెస్ అనేది ఉంటుంది. స్టిఫ్ కాంపిటీషన్ ఇస్ ఆల్రెడీ దేర్. మనం ఇన్న గ్లోబల్ ఎకానమీస్ లో ఉన్నాము, గ్లోబలైజేషన్ లో ఉన్నాము, మనకి కాంపిటీషన్ ఉంటది. ఆ కాంపిటీషన్ ని తట్టుకుని నిలబడేలాగా మనం ఉండాలి. సో లిమిటెడ్ ఇండస్ట్రీ నాలెడ్జ్, మిస్సింగ్ రోల్ మోడల్స్. అంటే మనం ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకోవడానికి మనకు ఒక రోల్ మోడల్ ఉండాలి. ఆ రోల్ మోడల్ ని చూసి, ఇప్పుడు నేను ఇందాక అందుకే ఇంతమంది క్వీన్స్ గురించి మీకు చెప్పాను. ఎందుకంటే అందులో ఏ ఒక్కరు మనం చూసి మనం ఇన్స్పైర్ అయినా, మన స్టోరీ వాళ్ళకి కనెక్ట్ అయిపోయి మనం కానీ మన ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ గా మనం ఒక స్టెప్ ముందు ఫార్వర్డ్ వేసినా సరే, అది చాలా మనకే కాదు, మన ఫ్యామిలీస్ కే కాదు, ఇండియన్ ఎకానమీకే బెనిఫిట్ చేసిన వాళ్ళం ఉంటాం. సో మన జీడిపికి మన కాంట్రిబ్యూషన్ ఉంటుంది అక్కడ. సో మిస్సింగ్ రోల్ మోడల్స్, అలాగే సోషల్ కన్స్ట్రక్ట్, సేఫ్టీ కన్సర్న్స్, ఇవన్నీ కూడా ఉమెన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఫేస్ చేసే ఛాలెంజెస్. సో నౌ ఇంకొక కాన్సెప్ట్ గురించి మీకు చెప్దాం అనుకుంటున్నాను. ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఉద్యమ్ పోర్టల్ లో రిజిస్టర్ అవ్వమని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక పోర్టల్ ని లాంచ్ చేసింది. ఉద్యమ్ రిజిస్ట్రేషన్ పోర్టల్ లింక్ నేను ఇది యాక్చువల్ మీ మేడం కి షేర్ చేస్తాను. మీకు ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉండి చిన్న బిజినెస్ లో ఆల్రెడీ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళు ఈ ఎంఎస్ఎంఈ ఉద్యమ్ రిజిస్ట్రేషన్ లో కూడా ఎన్రోల్ అవ్వచ్చు. మీరు స్టూడెంట్ అయినా అవ్వచ్చు, దానికి రెస్ట్రిక్షన్స్ ఏవీ లేవు. ఇక్కడ ఏం చేయాలి, అక్కడ ఈ లింక్ ఉంది కదా, ఉద్యమ్ రిజిస్ట్రేషన్ పోర్టల్లోకి వెళ్ళాలి. అక్కడ మనము ఆధార్ నంబర్ ఎంటర్ చేస్తాము, అది ఓటీపీతో వ్యాలిడేట్ చేసుకుంటుంది. మనం చేస్తున్న బిజినెస్ నేమ్ ఏంటి, మన ఆర్గనైజేషన్ ఎలాంటి ఆర్గనైజేషన్, పాన్ నెంబర్ ఏంటి మంది, ఆల్ ఆఫ్ us షుడ్ హ్యావ్ పాన్ నెంబర్ టు స్టార్ట్ ఎనీ బిజినెస్. అలాగే మనకు బ్యాంక్ డీటెయిల్స్, ఈ డీటెయిల్స్ ఇట్ ఈస్ ఎనఫ్ అనమాట. మన బిజినెస్ నేమ్ అండ్ మన టైప్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే ప్రొపరేటర్షిప్పా, పార్ట్నర్షిప్పా, కంపెనీయా, అలాగే పాన్ నెంబర్, బ్యాంక్ డీటెయిల్స్, మన అడ్రస్. ఎంటర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ టర్న్ ఓవర్ డీటెయిల్స్, మన కంపెనీ మన పెట్టుకున్న బిజినెస్ టర్న్ ఓవర్ డీటెయిల్స్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ డీటెయిల్స్. అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ టర్న్ ఓవర్, యూ ఆల్ మైట్ నో బీయింగ్ అన్ కామర్స్ స్టూడెంట్ ఆర్ ఎకనామిక్స్ స్టూడెంట్స్. నెక్స్ట్ సబ్మిట్ అండ్ జనరేట్ ఉద్యమ్ సర్టిఫికేట్, అప్పుడు జనరేట్ అయిపోతుంది సర్టిఫికేట్. ఓకే, who can register in Udyam portal? So there is no age or educational qualification restriction for Udyam registration. However, they must have a valid Aadhaar number and a registered business, even a small startup అయినా సరే ఒక రిజిస్టర్డ్ బిజినెస్ అయి ఉండాలి. దానికి కావాల్సిన డాక్యుమెంట్స్ ఏంటి, ఆధార్ కార్డు, పాన్ కార్డు, బ్యాంక్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్. ఇదంతా సోల్ ప్రొపరేటర్షిప్ అయితే కనుక జిఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్ ఉంటుంది, షాప్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ లైసెన్స్ ఉండాలి. అలాగే పార్ట్నర్షిప్ బిజినెస్ అయితే కనుక డీడ్ ఉండాలి, పాన్ కార్డ్ ఆఫ్ ద ఫర్మ్ ఉండాలి పార్ట్నర్షిప్ అయితే. నెక్స్ట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ అయితే కనుక సర్టిఫికెట్ ఆఫ్ ఇన్కార్పొరేషన్,
memorandum and articles of association, LLP, limited liability partnership agreement, a certification of incorporation, ఇవన్నీ ప్రొవైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది రిజిస్ట్రేషన్ కోసం. అలాగే కొన్ని బిజినెస్ కి అడిషనల్ లైసెన్సెస్ అవసరం అవుతాయి బేస్డ్ ఆన్ ద బిజినెస్ టైప్. GST రిజిస్ట్రేషన్, turnover exceeds 40 lakh for goods, 20 lakhs for services. గూడ్స్ బిజినెస్ కనుక మనం చేస్తుంటే లేదు మనకి 40 lakhs కంటే ఎక్కువ టర్న్ ఓవర్ ఉంటే GST రిజిస్ట్రేషన్ కంపల్సరీ. అలాగే 20 lakhs కంటే ఎక్కువగా ప్రొవైడ్ చేసే సర్వీసెస్ ఉన్నా సరే GST రిజిస్ట్రేషన్ ఇస్ మ్యాండేటరీ. అలాగే మనం చేసే ఇందాక మీరు చెప్పారు ఫుడ్ బిజినెస్ అని, ఫుడ్ బిజినెస్ మనం పెట్టాలి అంటే FSSAI వాళ్ళ లైసెన్స్ కంపల్సరీ తీసుకోవాలి, ఫుడ్స్ సంబంధించిన సర్టిఫికేషన్ అనమాట అది. అలాగే ఇంపోర్ట్స్ కానీ ఎక్స్పోర్ట్స్ కానీ మనం చేద్దాం అనుకుంటే మనము IEC ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ కోడ్ అనే సర్టిఫికేషన్ తీసుకోవాలి. అలాగే MSME ఉద్యమ రిజిస్ట్రేషన్ ఫర్ గవర్నమెంట్ బెనిఫిట్స్, ఇందాక మేడం చెప్పారు MSME పోర్టల్ కానివ్వండి, మనకి కొత్తగా స్టార్ట్అప్స్ కానీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ కానీ MSME లో ముద్రా లోన్స్ అని చాలా రకాల స్కీమ్స్ లో లోన్స్ ఇస్తూ ఉంటారు. సో అలాంటి బెనిఫిట్స్ మనం కావాలంటే ఖచ్చితంగా ఈ MSME ఉద్యమ రిజిస్ట్రేషన్ అనేది ఉండాలి, లేకపోతే ఆ బెనిఫిట్స్ కి మనం ఎలిజిబుల్ కావాలి. ఓకే, మనం ఫైనల్ స్టేజ్కి వచ్చేసాం. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ బిజినెస్ ఐడియా ఇన్ యువర్ మైండ్, మీకు ఎవరికైనా ఒక బిజినెస్ ఐడియా మీ మైండ్ లో ఉంది, యు ఆర్ నాట్ క్లియర్ అబౌట్ వేర్ టు స్టార్ట్, ఎక్కడ స్టార్ట్ చేయాలి అనే దాని మీద మనకి పూర్తి ఐడియా రావట్లేదు, ఎలా స్టార్ట్ చేయాలనేది కూడా మనకి పూర్తి ఐడియా రావట్లేదు, అప్పుడు ఏం చేయాలి? అందుకోసం నేను మీకు ఒక ఫ్రెండ్ పరిచయం చేస్తాను, అలీప్ పేరు విన్నారు ఎవరైనా? అలీప్ పేరు విన్నారా? Okay, I will share it again. Just a minute, I lost that. Is my screen visible or not? Can I share my screen again? ఇప్పుడు స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా మీకు? Yes, ma'am. Okay. ALEP is an association of lady entrepreneurs of India. ALEP అనేది ఒక లేడీ ఎంటర్ప్రీనర్షిప్ ని ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఎంకరేజ్ చేసే ఒక అసోసియేషన్ అన్నమాట. ఇది హైదరాబాద్ లో ఉంది. వీళ్ళు చూడండి, వీళ్ళు ఇందులో 10,000 మెంబర్స్ ఉన్నారు. వీళ్ళు ఉమెన్ బెనిఫిషరీస్ 3,50,000 ప్లస్ ఉమెన్ బెనిఫిషరీస్ ఉన్నారు. విమెన్ లైవ్లీహుడ్ ఇన్ MSMEs లో వీళ్ళు 55,000 ఉమెన్ పైన లైవ్లీహుడ్ ప్రొవైడ్ చేశారు. వీళ్ళు ఒక 10,000 కంట్రీస్ ని టచ్ చేశారు. ఓకే, మీకు ఇప్పుడు వందే మాతరం మాదే ఈతరం, వందే మాతరం మాదే ఈతరం, మహిళలదే తరం తరం. దీక్షతో నేర్పిస్తే మహిళలు నేర్వగలేని విద్యుందా, కాస్తంతా ప్రోత్సహిస్తే వనితలు ఎక్కగలేని ఎత్తుందా, ప్రగతి మార్గము మహిళా
చైతన్యము. వందే మాతరం మాదే ఇతరం, వందే మాతరం మాదే ఇతరం. మీకు సౌండ్ వినిపిస్తుందండి? Yes, ma'am. ఓకే ఓకే, అంటే నేను ఇది కొంచెం లెందీ అయిపోతుంది, మీకు టైం కన్స్టెంట్ ఉందేమని నేను ఒక్కసారి స్వరం. ఎలి ప్రెసిడెంట్ ని సృజనాత్మక సంబంధిత పరిశ్రమల్లో ఉపాధికి తగిన అవకాశాలు, జనపనార వస్తువులు, హస్తకళల తయారీలో ఉచిత శిక్షణనిచ్చి ఉపాధిని కల్పిస్తోంది. దీని ద్వారా శిక్షణ పొందిన వారెందరికో సొంతంగా సంస్థల్ని స్థాపించే అవకాశమూ లభిస్తోంది. వందే మాతరం కార్యక్రమంలో చేరిన మహిళలకు శిక్షణ తర్వాత వీరికి సంబంధిత పరిశ్రమల్లో ఉపాధికి తగిన అవకాశాలు కల్పిస్తున్నారు. సరైన మార్గంలో తోడుండి నడిపిస్తున్నారు. శిక్షణ పొందిన వారు తాము స్వంతంగా సంస్థల్ని స్థాపించదలుచుకుంటే వారికి తమ వంతు సహాయ సహకారాలను సంపూర్ణంగా అందిస్తున్నారు. మహిళల్లో దాగి ఉన్న అంతర్గత శక్తిని, సృజనాత్మకతను వెలికి తీస్తున్నారు. మహిళలకు వరం వందే మాతరం. శిక్షణ, సాధన, సమృద్ధి పొందిన మహిళల స్వేచ్ఛా స్వరం. ఎలి ప్రెసిడెంట్ శ్రీమతి రమాదేవి గారి అధ్యక్షతన మహిళలకు తోడై, ప్రగతికి నీడై, సాధికారతకు జోడై వందే మాతరం లాంటి వినూత్న కార్యక్రమాలతో మున్ముందుకు దూసుకుపోతోంది. మహిళా విజయ స్ఫూర్తితో, మరింత ఆత్మవిశ్వాసంతో గెలుపు బాటలో ముందడుగు వేస్తోంది. ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడానికి కారణం కూడా మహిళలు ఎన్నో సందర్భాల్లో ఒక చక్కటి జీవితం నోచుకోవటం లేదనే ఉద్దేశంతో ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకోవాలి. ఈ శిక్షణ కార్యక్రమాలు ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, కర్ణాటక ఈ 3 రాష్ట్రాల్లో కూడా ఎలిప్ టేకప్ చేయటం జరిగింది. దీనికి ఆల్మోస్ట్ 2 నెలలు శిక్షణ ఉంటుంది. ఈ 2 నెలల్లో వాళ్ళకి శిక్షణ ఇవ్వటమే కాకుండా ఒక ఓకే she might be Alip firm might be your best friend in their help supports in every aspect if you are willing to start a business. Now again, just a minute. My screen is my screen visible? Sorry, నా స్క్రీన్ కనిపిస్తుందండి? just say yes, anyone. Screen కనిపిస్తుందా? Please respond. Yes, ma'am. Okay. So this is the brief introduction about Alip. So I want to show successful women entrepreneurs in India at 2035. Where we are now? We are in 2025 now. I'll show you the successful women entrepreneurs in India in 2035. 2035 సంవత్సరంలో ఎవరు ఉమెన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ గా ఉంటారు అని అనుకుందాం. Who is she? She is a student of SKR Women Government Degree College, Rajahmundry. You might be a successful entrepreneur after 10 years if you have any business idea and
you have a dream to become an entrepreneur, dare to dream and strive to achieve. Oh, again, another student of SKR Women Degree College, B. Anuradha. She is also might be a successful entrepreneur after 10 years. Again, SKR Women Degree College student, P. Pushpalata. ఒక 10 years పోయిన తర్వాత మీ పేర్లు నేను ఇప్పుడు ఇందాక ఇల్లస్ట్రేట్ చేసి చెప్పిన సక్సెస్ఫుల్ బిజినెస్ ఉమెన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ గా మీ పేర్లు కూడా ఉండాలనుకుంటే లేట్ చేయక్కర్లేదు. మీరు మీ ఆలోచనకి పదును పెట్టండి. జస్ట్ ఒక ఐడియా మీ జీవితాన్ని మార్చేస్తుంది. ఆల్ ద బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ లిసనింగ్. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much, madam. You have given a total picture of women icons who are related to that women startups. You have really inspired our students, especially. We feel like that because so many students are in the particular room with along with us only. So they are inspired, and I think you understood because they are giving their ideas to you also. So that we feel very happy, and this webinar is a success. Think like that. But one student from first year, she wants to ask a question. Yeah, ma'am. Amma, you can. Good evening, good afternoon, ma'am. What is the role of educational institutions, the rise of women's startups, ma'am? What is the role of educational institutions, the rise of women's startups, ma'am? Ma'am, Your voice is your not voice is not audible. audible. Oh, sorry. Yeah. She wants to ask that what is the role of education institutions? Oh, okay. Yeah, Okay. yeah, So NEP 2020 inculcated the skill part in our curriculum. Okay. That's why we all should make our students to become an entrepreneurs. That's why we all are conducting such webinars. But we are all academicians. If we bring the real world examples of women entrepreneurs to our colleges or schools, then the students must be very much inspired with them. మనం అంటే అకాడమిషియన్స్ గా మనం చెప్పిన మనం ఎగ్జాంపుల్స్ మనం థియరీ పార్టే చెప్తాము. అదే మనం ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళని కనుక మన ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో తీసుకొచ్చి వాళ్ళ ద్వారా ఇలాంటి వర్క్ షాప్స్ కండక్ట్ చేసుకుంటే కనుక ఆటోమేటిక్ గా అదొక ఇంక్యుబేషన్. అంటే స్టూడెంట్స్ లో ఈ ఒక ఐడియా జనరేషన్ ప్రోగ్రామ్ అనేది జరిగిపోతుంది. దానికోసము ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఖచ్చితంగా స్ట్రైవ్ చేయాలి. అది కూడా మన కరికులం మారుతున్న సినారియోలో మన కరికులంలో అందుకే స్కిల్ ని కూడా పార్ట్ చేశారు. ఉమెన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ స్కిల్స్ కూడా ఎంతవరకు ఉన్నాయి అనేది కూడా ఒక పార్ట్ గా ఉంది. అలాగే నాక్ దాంట్లో కూడా ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ ఎంతమంది అయ్యారనే డేటా తీసుకుంటూ ఉంటారు. సో అందుకని అంటే ఈ కాంటెక్స్ట్ లో మనం ఏంటంటే మన దగ్గర నుంచి ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ వెళ్ళాలి. అది కో ఎడ్యుకేషన్ కాలేజెస్ లో ఒకలా ఉంటుంది, కానీ మన కాలేజ్ లో ఏంటంటే ఉమెన్స్ కాలేజ్ లో ఉండే ముఖ్యమైన ప్రాబ్లం ఏంటంటే డ్రాప్ అవుట్ రేట్. ఐఎమ్ ఆల్సో అబ్జర్వింగ్ ద సేమ్, బీయింగ్ వర్కింగ్ ఇన్ గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ ఇన్ సిన్స్ లాస్ట్ 6 years. ఇక్కడ ఏంటంటే డిగ్రీ జాయిన్ అవుతారు, ఒక ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ అయిపోగా ఇంట్లో ఏదో మ్యాచెస్ చూస్తారు, మ్యారేజ్ అయిపోతుంది. మనం అనుకున్న ఇందాక చెప్పుకున్న ఎగ్జాంపుల్స్ లాగా మ్యారేజ్ అయిపోయిన తర్వాత 49 years లో బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయడము, అవన్నీ సక్సెస్ స్టోరీస్ మనం విన్నాం. కానీ చాలా ఫెయిల్యూర్ స్టోరీస్ ఉంటాయి. ఆ వాటన్నిటిని మనము ఓవర్కమ్ చేసుకుని మళ్ళీ సక్సెస్ఫుల్ బిజినెస్ ఉమెన్ గా మనం ఎలా ఉండాలి అని అంటే మన బ్రెయిన్ లో వైల్ స్టడీయింగ్ చదువుకుంటున్నప్పుడే బిజినెస్ ఒక ఎంటర్ప్రెన్యూర్ గా రావాలి, ఇలాంటి బిజినెస్ ఐడియాస్ ఉంటాయి అనే ఒక ఐడియాని ఇంక్యుబేట్ చేసుకుంటే కనుక అది మనకు అవసరమైనప్పుడు మన దాంట్లో నుంచి ఖచ్చితంగా బయటకు వస్తుంది, మన బ్రెయిన్ లో నుంచి. సో ఆ విత్తనం అనేది అక్కడ గ్రో అవుతూనే ఉంటుంది. ప్యాసివ్ గా మనకు తెలిసినా తెలియకపోయినా ఖచ్చితంగా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ చేస్తుంది అదే. థ్యాంక్ యూ మేడం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేడం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ నైస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ and nice presentation also. It's very nice, madam. And we are very happy that you
I mean, you came to our webinar and gave your shared your knowledge to the students. Thank you very much. Thank you very much once again. Now it's the time for end of the program. Now I would like to welcome our student M. Chitkala from first BA Major Political Science to give vote of thanks. Good afternoon, ma'am. My name is Chitkala from first BA Political Science. A special thanks to our chief guest for accepting our invitation and being a part of today's webinar. Thank you, Dr. Tahira ma'am, for your valuable information about challenges in women startups. I think the keynote speaker has been given a detailed problem facing regarding women entrepreneurship. Madam, you have shared wonderful information. You have mesmerized us with your enlightened talk. Your lecture is very useful and informative to the upcoming generations. Thank you, Professor K. Yamuna ma'am, for your valuable presentation on role of challenges in women entrepreneurship. I want to thank you, eminent persons of Commissionerate of Collegiate Education for their cooperation. Thank you, Dr. P. Raghav Kumari ma'am, for your cooperation in planning the national webinar. I also extend thanks to all teaching and non-teaching staff for their enormous cooperation in the organization of national webinar, and also I would like to thank to all the participants who are made this webinar successful. Thank you. Thank you, one and all, for the success, for the entire crew, for the success of this national webinar. Thank you for. Thank you so much, madam. Thank you for choosing me as a speaker. Thank you. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you to both the professors. Thank you.